Jol ko kala yoreno Dedindi labi ko dundon ko fewno Coronavirus no wodi Onya wono soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo UK Europe USA Canada Switzerland ak àddina wërngal képp Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba koy na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent dëkk si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu si suñ app bii di Supersonix Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonix. asalaamaaleykum mbokk yi nekk di seetaan ci biir kër bi Gambian Talents TV la ak seen biir Gambia show bi bu dee ñëw ak yéen from Monday to Thursday waxtu bii nii wax nañ leen ne soo leen sonnut rek ñun tamit duñ sonna kon yéen ñen a tax ñun ñuy toog fii di waxtaan ak yéen su ñëwee luy lépp loo xam ne moo nekk di xew si biir Gambia bi fii xam nañ ne nag coow li bari na torop waaye nag ñun luñ fi nekk moo nekk pour ñu toogal leen fii nii assied leen hot topics yoo xam ne mun nañ koo discuss te ñun tam ñu allow leen yéen tam ngeen jox seen contribution si as always waaye comme lu ma leen ko waxee démb rek am nañ gan bu mag si biir studio bi gan boo xam ne jarut sax ñu leen ko présenter waaye balaa ma àgga si gan bi rek dama bàyyi suma co-host mi nekk Mohamed Bay Ngarmi mu dal di introduce boppam wala di dal di dalal leen si biir studio bi tey Garmi si loo nekk. waaw sant rek bu baax Aïssa. mais Garmi tey tamit yaa ngi xaftaanu de. bàyyeeku ma julli gi ba léegi ba tey maa ngi si tabaski. yaa ngi si tabaski bi. yow daal sa tabaski di jeex. ba tam xarit incha allah. macha allah soo tey loo amal bi aussi. waaw di leen nuyu bu baax di rafetlu ànd bi nga xam ne ñu ngi koy ànd ak nun di bég bu baax Gambian Talent bi Gambia show nii rek lay demee ni ki ni nga ko waxee rek démb waxoon nga leen ko bi ñuy tàggatoo tey dinañ leen andil gan gu màgg gan gu am solo te tey ji defe naa li nga leen digoon def nga ko. xam naa incha allah bu show bi tàmbalee daanu dikk ci waxtaan yu bari yoo xam ne nas nañ ko fas yéene ko jukkil sunu mbokk yi nga xam ne ñoo ngi nuy seetaan ak di nuyuwaale it nag gan gi nga xam ne moom la ñu fi am. di ko teeru bu baax di ko it dalal ci kër gi di ko wax ni ko yegg si nga ci kër dalal ak jàmm su ko defee rek ñu séq ak moom it ay waxtaan yu bari di ay ponk yoo xam ne nas nañ ko ngir rek bu dikkee ñu nocc ko ci kanamam incha allah. jërëjëf waa kooku mooy Mbay Garmi mbokk yi comme lu ma leen ko waxee rek te nag suñu gan bi nekk ak ñun tey si biir studio bi mu ngi tudd Modou Lamine Badji former councillor la woon Kanifing municipal council time yi Yaya Jammeh te serve na at the ministry for over 15 years waaye bi rek dinañ ko bàyyi moom tam mu dal di introduce boppam mu wax ñu moom mooy kan. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñoom yéen ay host programme bi di nuyu viewers yi all over ñu nekk Gambia ak biti Gambia ñu ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di rafetlu teewaay bi si programme bi Gambia Talent ñu ngi leen a gërëm di leen sant si seen taxawaay parce que dañ leen dee toppa si te bi ngeen nekk di def di waxtaan li nga xam ne moo leen bi réew mi lu am solo la kon man maa ngi tudd Modou Lamine Badji former councillor at KMC maa ngi nekk councillor from 2002 to 2017 si laa bàyyi council as a councillor te bi ma nekkee council tam am naa fa bunta yi nga xam ne jiite woon naa ko ak bunta yi nga xam ne nekkoon naa fa bi ma nekk councillor nekkoon naa chairman yi Youth and Sports Committee of Council nekkoon naa chairman yi finance committee si committee boobu laa gën a yàgg si chairman si bi ko boobu def naa fa 10 years as a chairman nekk naa tam si foreign affairs committee bi nekkoon naa si establishment appointment committee nekkoon naa itam si health and environment committee nekkoon naa tam si contracts committee of council so yii bokk na si committee si nga xam ne saaf naa leen te it am na yeneen committee si nga xam
yi nga xam ne saaf naa si comité yi itam waaw yii ñoo gën a fees si comité yi nga xam ne yooyu laa gën a saaf te comité yooyu bu nekk def naa ci ay juróomi at lu ko ëppa waaw. waa jërëjëf loolu am na si solo because xam nañ ne play nga a key important role su ñëwee wàllum development municipal council bi but nañ ko starté first with sa interaction with xam nañ ne between 2002 to 2017 saaf nga under different mayors so wax ñu process bi naka la demee. Well, I was first elected in 2002. Then Lai Conte was the mayor. ñun lay electandor because Lai Conte mu ngi ñëwoon to KMC in 1994-95 as mayor under the AFPRC. Then the APRC taxawale party mu bokk si ñi nga xam ne ñoom lañ selectoon pour ñu run as the candidates of the party. Fortunately, he was elected as the mayor of the municipality. Then man bokk naa si council suñu electoon at the time ñu ñëw saaf si council bi ñu nekk fa ak Lai Conte ba ab diir ba 2004 if I'm right because it's a long time léegi mën naa fàtte date si la Lai Conte dem then Francis Gom ñëw as an interim mayor for a short period moom tam mu dem Alhaji Mawar Njie tam ñëw as mayor briefly mu dem then Yankuba Koli ñëw as mayor briefly then suñ time bi jeex in 2007 then 2008 ñu demaat to elections ñu winaat as a council Yankuba Koli ñëw as mayor then ma ñëw as a councilor ma nekkaat fa ba 2012 ñu demaat to elections then man ma decide ne dama bàyyi councilorship bi parce que dama feel ne I've done 10 years as a councilor for my ward te gëm naa ne li ma defoon li ma mënoon pour contribute to development sama gox gi def naa ko te development du benn nit it's a process yow da ngaa def sa wàll keneen ñoo def sa wàll so ma decide ne at least serve naa 10 years as a councillor of my ward dama war a bàyyi ñu indi keneen ki nga xam ne man maa ko doon train pour at least kooku tam mu continuer man si li ma start so ma bàyyi in 2012 waaye bi ma bàyyee taxaw ma election ñu taxawal a councillor in my ward bi ñu ko taxawalee then Lord Mayor Yankuba Koli mu ne du ma demee noonu so mu nominaat ma serve another 5 years in the council so loolu tax ma dem ba 2017 si la jeexal as a councillor in KM waaye still amoon naa di opportunity su ma neexee pour ma taxawaat because ak bi li mu wax mooy ne you can be elected 3 times in office I've already been elected twice in office dese naa benn term ba pare bi ma bàyyi tam nominated na when you are nominated you also had an opportunity to be nominated twice so still amoon na opportunity pour ñu serve as a councillor waaye dama decide ne I think I have contributed enough nañ allow ñu ne ñu ñëw ñu support leen and that's what I'm doing. As of now xam nañ ne when you talk about Kanifing Municipal Council gis nañ a lot of nit yi start nañ di wax on social media ba démba the Lord Mayor of Kanifing Municipal Council mi nekk Talib Bensouda oote na woon press conference with the alleged 12 million fraud bu happen on si councilam bi first let's start with you guys when you guys were in power because a lot of people say that corruption it starts depuis yéen boo leen nekkoon power. waaw loolu assumption la because ñun suñ jamono ñun we are subjected to a lot of scrutiny dang daa am di National Audit Office dañ laa ñëw ñu audit KMC every year then after loolu tam the ministry then set on some task forces nga xam ne they are all experts in the field of investigation like the fraud squad they've been sending to them frequently to KMC to conduct audits su fekkee ne ñun corruption was there it would have been revealed at the time waaye loolu amutoon and I can proudly said ne ñun bu ñoo génn office the report that Talib Bensouda represent the National Assembly when when all the councils were supposed to present their report ñun report bi nga xam ne moom lañ fa bàyyi moom la present to the National Assembly. How sure and it was I know because ñoom bu ñoo ñëw into office ak bu ñu present because ñun in fact the first meeting ñun ñoo war na dem at the National Assembly then it was deferred bi ñu ko defer na mu tombé ak bu ñoo dissolve council muy benn so ñoom bu ñu ñëwee into office like I present the reports and I'm very sure and I know that those are the reports that we are presenting in National Assembly because we're reading reports and I've seen the reports. Remember APRC we have our National Assembly members in the Assembly and some of them are councillors like us. We all serve as a council members
the likes of Sunkaru Baji, Kadi, they all serve. They were all councillors before. So I mean, so issues ñun we are interested to know what is happening in this country. So then they follow proceedings in assembly, proceedings in council, and any other areas that we are interested with. So xam nañ ne report being present is a report. yaa ngi wax waxi bi ngeen jeexalee li nga xam ne mooy yéen seen taam tey jii est-ce que bi ngay wax ne yéen am nañ ñu leen jàppale ñu leen saytu boo xam ne pour ngeen def fa li nga xam ne mooy njuuj njaaj boo amoon ñu ko fësal est-ce que jamono jooju yéen ngeen nekkoon fa nga xam ne media yi ba barewul woon nii nga xam ne bu fa dara xewee sax ndax boo xoolee li xew fii nii bokk li tax mu gën a fës bokk na ci media yi moo tax mu gën a fës boobu bu fekkee sax am na ay action yu ci teg sax loolu moo gën a tax mu xamul est-ce que yéen bu fekkoon njuuj njaaj mi ngi am foofu noonu sax nit ñi dinañ ko mën a siiwal ndax booba media yi daanaka yi fi nekkoon bariwul ba di mën a xam yenn yi nga xam ne mi ngi dox ci est-ce que loolu moo leen séefoon yéen ba bu loolu amoon sax du mën a fees. déedéet media bi fesal lii mu ngi fi balaa all these medias come in muy Freedom newspaper. te Freedom everybody knows Panderi was like fu nekk la daan dugal boppam. Well, a lot of people also say that Panderi has always been against the UDP and No. The Panderi is the worst critic of the APRC government. You people know that. Everybody knows in this country. The Panderi lim yakal APRC amu ken ko fi yakal APRC. Panderi amut lum defut ak even the so-called strugglers at the time put duga di criticize APRC in every sector. Amul foga dugu di wérefe dañ amul dara si ñun because what we were doing ñun dañ fonkoon loi and we were following the procedures and policies of the council. KMC or councils in general dafa am loi yi nga xam ne moo leen taxawal. You have two dafa am ñaari act ba pare am an operational manual si nga xam ne ñoom ñoo doon guide the process si council si. You have the local government and the local government act 2002 which is amended in several sections. Then nga am the finance and audit act. Then nga am the financial manual and the financial operational manuals. These are all manual documents yi nga xam ne ñoo doon guide ñu suñu opération te dañ ko fulal parce que ñun dañ fonkoon loi ba tax na lépp lu ñu doon def dañ ko teg si kaw loi. Moo tax so suñ doon accuse affaire corruption ñun we have gone through a lot of things te ku xam ñun nuñ daan opérer at the time definitely nga xam ne corruption amutoon bunta KMC because ñun suñ financial system bi opéré nu ñoo opéré finance system bi si boppam pour nga mun a even spend a dime from KMC it goes through a lot of process at the time. ndax tey jii sëñ bi nekkoo fi di sang ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon muy ku ci mel ni yow nga nekkoon councilor foofu ci KMC ak ay mbir yu fa nekkoon est-ce que tey jii nekkoo di raxas deru ñooñu ndax dañu daan wax ni nguur gi fi nekkoon mu xam si central government bi ba ci sax ñi nga xam ne ñoo féetewoo ci wàllu ñi nekk KMC ak yooyu seen liggéey nu mu neexee lañ ko daan defee dara du leen ci fekk tey jii yaa ngi woon ci biir xëy na jamono yooyu noonu daaw génn di fës ci milieu yi waxuma ngir di wax yu mel nii wala sax di ndax doo leen sax tàllool ndax yéen a ngi ci politique bi ba mu fës est-ce que loolu lan nga ciy tontu. waaw loolu amut. nekkuma fi pour jéem a rafetal oo di protect oo di defend ñun ñu nekkoon ci office bi parce que ay matuwaay yu bëri xewoon na fi ay xew-xew amoon na fi si suñ jamono. réew na mbir jamono bu ñoo nekk council Yaya Jammeh jëloon na alali KMC dénk ko GRA ne ni GRA ñoo collect revenue because dañ amoon information yu ñu jox Yaya Jammeh ak nguur gi ne APRC corruption moo fa nekk lu nekk lañ fa def ñu ngi yaa xaalis lu nekk la ngay wax Yaya Jammeh set a team bi nga xam ne security bi la indi ñu investigate KMC soo fàttale ko am na jamono suñu staff si dañ leen daan arrest di leen yóbbu xool nga nekk foofu noonu di whole day for 1 month 2 months you get them investigation bi dem almost 6 months you get investigate every document bi nga xam ne KMC utilize na ko at the time every voucher everything loo xalaat si li nga xam ne loolu la KMC génnee xaalis experts yi jël nañ ko teg ko si table bi di ko xool ñu gestu ko ba pare ñu bind seen report bi ñu bindee report bi KMC was very clean loolu tax Yaya Jammeh delluwaat ñu suñ responsibility ñuy colloquer suñ tax dispense suñ xaalis waaye dafa jëloon xaalis bi dañ instructoon GRA pour ñuy collect tax from KMC di ko yóbbu central government then ñun anything luñ soxla pour spend dañ daan binda
to the Ministry of Local Government and Lands, then ñoom ñoo ko refer to Central Bank and so forth pour gars yi mun a finance ñu mun ñoo seen finance bi loolu moo daan xew. waaye bu ñu demee ba after investigation yëpp conclude ñu gis ne definitely dégg lu ñu accuse games yëpp dara nekku ci dégg ñu delloo ñu suñu xaalis delloo ñu suñu everything jox ñu all the responsibilities bi nga xam ne moom lañ amee woon ñu continuer suñu liggéey continuer di collecte suñu tax di implement projets yi nga xam ne yoo leen mébétoon pour implement and we did it. nañ ñëw si wàllum sa taxawaay su ñëwee si finance committee bi. Because wax nga ne you served the finance committee for 10 years as the chairman. Yes. For example, municipal wala council bi ñu war a grant loan or from the bank wala ñu war a request a loan from the bank. Process bi naka la dee demee. Because looking at what Talib said, it was the CEO mi nekk Martin moom requested a loan from the bank through the welfare of the staffs. So yen process boobu noonu naka la dee demee. Okay, ñun nala jot two scenarios because council request loan for implement council programs and projects. A council support an organization or a welfare like the staff welfare association. Because KMC staff welfare association we are part of the people who create. I was then there. You create both the staff welfare at the credit union, which I am a member. Damaram faced my contribution to the credit union, then I was a councillor while I was doing that. Because they feel on we need to support the staff, we need to boost their morals and everything. So we are doing all those things. Time so council loan, it depends on the level of the loan. Because loan I'm like I'm soft loan, I'm capital loan, and I'm loan like maybe a loan of 2 million, 3 million, a loan of 5 million. The first category loan before, how much money are you looking at? Then the financial manual will tell you one procedure pour muna am lolu. Because I'm on a financial manual and I'm on also the financial operational manual. So these two documents in your guide because at the time, the CEO, the mayor, the finance committee, and the general council have a threshold of authority when it comes to spending money. Understand that? CEO bi dafa am ceiling bi nga xam ne su fa àggee even if it is $1 above that mënu ko spend without consulting the mayor. The mayor also dafa am ceiling bi nga xam ne su romee even $1 he doesn't have the authority to spend. He has to consult the finance committee. Finance committee bi tam seen doole dafa am fu mu am si authorization because ñoom they always discuss, agree and take it to general council for approval. Understand nga? Finance will not give you a blanket for expenditure. No. It goes back to general council for endorsements here and there. Then the endorsements you said, you pass resolutions. Resolutions you communicate to the CEO. Yes, you are authorized to spend much money. So no law process be done them. Wow, why the only loans in the council be they are minimal loans, soft loans like like 2 million or 3 million or 5 million, at most 6 million. You don't need a resolution of general council. They discuss it with the mayor gives them the okay, they go and implement it. But we're talking about 12 million here. 12 million, it has to go to general council. Much more is not for the operations of council. The operation to support the staff welfare. The forward them to the general council. So they make general council because CEO will be more able to general council. So has to finance committee. Because the CEO also is an ex-officio member of general council. He sits in every council meeting, and every request, every issues that are to be discussed at general council, then go direct to the CEO when we respond. And then sometimes the CEO will call his technicians, that is the motor, so they know general council not all directors, sometimes managers say because there are issues in the answer adequately, then he will ask his technicians to come in. Understand? When it comes to this nature of loan, the 12 million loan to guarantee the staff welfare, it has to go to general council for approval. The CEO will go to general council staff welfare be there send request, but staff welfare association they want to bind to the CEO one corner solo loan, and this is the purpose for loan be. Comme liñ ko déggé né pour affaire land la, then ñu won len then CEO bi jël lolu, yow ko to general council won len né
staff welfare bi dañ soxla 12 million dañ bëgg ñu garanti leen ñu jël loolu 12 million pour ñu jënd ay kër jox ko staff si te loolu su demee su ko defee tam council war na koo mën a def li tax ma ne council war na koo mën a def mooy ne staff salary yëpp is paid by council deductions yëpp council ñoo koo def so I don't see any default in this kenn mënut a default lu tax nga wax loolu. yeah boo council ñoo la fay salary ñoo dog sa salary and they are paying the bank amul benn weer boo du fay salary su dee nag maa fay man ma dem fay say na mun naa default but you are deducting me from source I've been doing this I know then I just staff loans and I was there and I know how it goes and the policy is you cannot deduct more than 40% of the individual's salary when it comes to loans understand nga so loolu moo tax nag sooy joxee loan da ngaa seet ndax kooku comme wala amam si salary war naa mun a because it's the basic salary you don't look at the allowance and everything no basic salary bi moom ngaa deduct pour any loan that you give to anybody so da ngaa seet basic salary bi 40% of the basic salary loolu ngaa mun a jox individual bi loan pour nga deduct ko every month and then the period also that the loan should serve loolu yëpp foog nga seet ko den nga mun a joxe loan bi waaye definitely KMC war nañoo mun a support their staff by giving them a loan te man dama feel ne sa 12 million KMC waruñ ko mën a jël loan si banque bi KMC mënoon na koo génne si xaalisam sa jox ko staff si parce que am nañ ko yes am nañ ko ndax yéen ba ngeen fi nekkee woon daa ngeen def ko di jël ay loan ci seen xaalis yi waxuma sax loolu di jël si seen gafaka yi bopp di jox ñi nga xam ne ñoo leen di seen staff si ngir ñu am seen kër wala sax yeneen soxla yoo xam ne soxla nañ ko te seen payoor yeggu foofu ñun dañ daa jox staff si loan ba pare amut si staff loan rek ñun dañ daan provide even capacity building training up to university level dañ daan yónni suñu staff si ñu jàngale ba university level some of them are here ñu ngi maa dégga we have staff that even went all the way to Taiwan all the way to UK to study pour build seen capacity and some of them graduated with masters some of them are graduated with bachelor's degrees BSc you name them so we've been doing that because dañ gëm ne soo bëggee am a vibrant institution you need to build the capacity of your staff loolu lañ gëmoon ñoo tax we were prepared to spend a lot of money in the welfare of our staff by training them and giving them incentives yi nga xam ne moo leen a motiver pour ñu mën a liggéey so which I believe this council could have done more than that because council bi dañ ñëw fekk ay silver plate mais waaw toujours ndax waa Garmi balaa ñoo dem rek dama bëgg nga remind viewers ne they can call also and contribute because xam nañ ne time bii nii lépp loo xam ne rek lu jëma ko si wàllum KMC moo nekk this 12 million fraud bu nekk di help allegedly ñu ne it is done by their executive CEO of the council so loolu dafa important so mun ngeen a call yéen tam ngeen jox seen contributions tey suñ gante si biir studio bi moo nekk Modou Lamine Badji who serves in the council for more than 15 years and moom tamit serve na at the finance department foo xam ne xaalis bi council bi foofu la dee dugga foofu la dee génna moom moo nekkoon seen chairman bi so he's the right person in our studio today pour mu mun a answer seen questions si soo leen amee any other questions tam mun ngeen ko wax mu jàppale leen si gan ndax yaa ngi am na fu may seetaanee sax ci sa kam def naa sax fii nga ko waxee Gambia Talents yaa ngi naan maanaam taalib benn Sudan moom dafa ñëw fekk lépp yem bokk na sax ba ci ay gis nga ci ay plan yoo xam ne wala ay projet yoo xam ne taxawal na ko yéen yi ngeen fa bàyyi woon ma bëgg la laaj ni la ndax yéen ba ngeen nekkee foofu projet yi ngeen tegoon yi yooyu noonu yëpp da ngeen amul woon jot yi ndax ñu bëri dañu naan ki nga xam ne moo di Yankuba Koli te nekkoon mieux bu KMC moom daanaka jotam bëriwuloon ndax moo nekkoon national mobiliser general of the PS ñu dox fa bëri ci yitey parti bi ndax boo xam ne yitey parti bi la daan dox ñu dem fu ne ndax moom amoon na joti sax toog ngir liggéeyal KMC dëgg-dëgg ndax du projet yooyu lu tax mu sooxe woon ba mënoo leen koon yeggali wala mënoo leen koon jëmmal du li nga xam ne mooy mieux bi daanaka lam jotam gi moo ko mayu jotam gi mayu ko muy toog foofu lu bëri déedéet du loolu parce que suñ ne mayor kenn la waaye he has a team mooy council te mayor bi mu ngi fa nekku fa li war a dox si council bi mu ngay dox because amoon nga ay councilors amoon na deputy mayor
te even mayor su fa nekkute sa general council meetings yi ñu daan am dañ ko daan am regularly te issues decisions yi ñu war a jël te nañ ko daan jël pour implement any area programme bu ñu bëgg a implement at the council level. Project soo xamee process yi project ni moo jël daf day jël time especially projects yi nga xam ne day in projects yu mag a mag yi. I can give an example bi gën a jege the building at KMC. The new one? The new building at KMC ma jox la bu moo gën a jege bi la ngeen ña boobu moo la gën a jege bi nga gis every day. That building bi ñoo start the concept and the design was way back during Light Contest time. That was in 2002, 2003. Why was not it implemented till this year? No, I'm coming. Because project dafa dem through phases. You know, you have the concept design, you go to project proposal, you go to, actualization of the design of the project and so forth. Then mu ñëw costings and so forth. But more complete. Process boobu rek mun na la jël benn 2, 3, 4 years. Understand nga? Because it is not you who is doing it. Da nga am technicians yu la ko defal, experts yu la ko defal. Te ñoom nga assigné lii laa bëgg a def ñu dem defal la ko, designer la ko. When you design a building like that, so like a consultancy, they can tell you how long it takes them to do it. So you dafa bokk si li nga xam ne dafa delay ba pare tam bu design yëpp pare ba pare the cost involved, the money that was needed funds yi nga waxoon at the time mënu koo finance so loolu moo taxoon at the time the project was not implemented. ñun bi ñoo génn office fekk already we have paid for the project to start talib dafa ñëw 1 week la am office mu teg xeer bi so it's a done deal liñ fay ba pare la commencé liggéey rek moo ci desoon. Understand loolu moo xew si projet boobu te ba pare tam nekku doon projet boobu rek lañ doon def dañ amoon a lot of other projects yi nga xam ne yeah, I think we have a call yooyu lañ doon implement. Yeah, hello, asalaamaaleykum. Akam naa def. Jaama rek tur bi ak foo ñoo koole. Mën nga ma kay lebal tuuti. Waaw baax na loolu du problème. Topic bi am na solo bu baax. Thank you. Ngeen dimbale ñu rek ngeen waasal nit yi ngeen wax lu nekk di dem ci dëkk bi. Ndaxte lii dafa garaaw trop. Leen laax ak gaay weer leen gaay rek. Ok. Man loolu laa mën a wax di wax ci programme bi jërëjëf. Thank you. Jërëjëf. Waaw li ma doon wax mooy rek ñun nekkutoon ne benn building project bi rek lañ doon implement. We had a lot of projects that we are doing along. So seetloo dañ doon def road networking because dañ amoon dinaa explain the whole thing li xew mooy ñun when we came into office during after 2012 elections biñ ñëwee the first thing that we did was we need to revisit all the policies of council because so seetloo policies you don't govern the operations of council was enacted in 2002 te so seetloo 2002 by 2012 is 12 years te any policy boo implement in 12 years or 10 years da nga ko war a review so we review all those policies and then we started coming up with the new legislation si nga xam ne yooyu la moo doon govern the operations of the council that included the 5-year strategic development plan for KMC 5-year development strategic plan for KMC document boobu noonu alone even fekkee ne sax Yakuba Koli si loolu rek la amoon sax he has achieved a lot li tax ma wax loolu mooy that document lim laa jox mooy ne council revenue bi ñaata nga ci mun a am revenue boobu noonu fan nga ko war a dugal te soo yan projects la mun a finance yeneen projects yi nga xam ne revenue council bi munu koo mit fan nga ko mun a amee ñaata la ak ñoon yan nak nga ko implémenter all those things were in that document loolu la document boobu indi ba tax na mu identify yoon yi war na liggéey si dëkk bi in every ward community centers yi war na sampa lopitaan yi war a upgrade wala sampa community centers recreational parks you name them document bi was a very dafa capture every problem of this municipality loolu docteur boobu plan document boobu loolu la pare loolu la address it was not implemented. It was implemented. We started implementing it. Starting to implement. Because when you need a $1 billion here and you have maybe only a 200 or 300 million, what the 300 million can do is what you start with.
Understand? But a lot of people say No, I'll give you examples. No, yes, wait. Okay, go ahead. A lot of people say that the council, we're generating money from the taxpayers' money, but we are not using it accordingly. That's assumption. No, but that's what the Gambian people are saying. Yeah, but I'm telling you that ñun funds in generate sampa nañ ci tali Bantale la. started ko fii naka Monte Carlo, you know Monte Carlo, Manjakunda Dipakunda road, connected all the way to Senegambia. ñun ñoo ko finance. The people are listening, they can call and tell me if I'm lying. ñoo ko finance. The Talinding road from Talinding market to Jiliftikunda, ñoo ko finance. It's KMC funded. But that was implemented after. No. It started. It started even during our time. No, it's not after. The Talinding road that you are talking about, then start on the Daniel Keriniti for them to have a way. That's where it started. But it was finally implemented when the Taliban Suda administration started. No. Talib came when the road was about to be completed. I'm telling you what I know. I paid $5 million towards that project. Because yoon boobu noonu li indi yoon bi sax mooy dañ ànd ak Yaya Jammeh ñu dem round ñu ngi wóor ñu dugg si yoon bi waa tali ni ne ko ne dañ bëgg a yoon fii Yaya Jammeh mu ne yoon bi nii su ma ko war a liggéey dama war a compenser nit ñi yëpp. We discussed and we agreed that we not going to compensate anybody, and we said to the president, as a council we can commit $5 million to start the project. And he said, okay, if you could commit $5 million, then man dina ñëw in, then you continue ko. Then mu install Gamworks pour ñu liggéey ak KMC. We paid our $5 million to Gamworks start liggéey bi. Initially li ñu ko def mooy dañ daaneel kër pare ñu def ko art road ay xeer dañ ko soxla ñu sëgg ko ba mu dem. Yes. Bu ko fekk nawet bi jegeen na ñu bàyyi ko ba after nawet bi la ka start construction bi. And what else? Then Jammeh Foundation, the building that is there ñun ñoo ko sampa. Not the old one, gars yi fa am ñaari building yu es beneen bu es bi ñun ñoo ko sampa KMC. We built a senior secondary school, Charles Diaw. We built that school and we furnished it, and we are paying salaries and everything of that school. The operation of the school, we are running 100% at our time. Okay? We create all these recreational facilities you see in KMC. We funded it 100%. But it was not implemented by your It is us who implemented them. I'm telling you what we have implemented already. Comme ça li gars yi comme li ñu tumaat bari na projet yoo xam ne taxawal ngeen ko waaye ba fii ki nga xam ne moo di personnel ñëwee la yegg te ñu ci bari yi ñuy wax ñu ko joxe mooy projet yu bari bu jógee du nekk wàllu koppar ndax koppar gi ci war maanaam wàllu finance bi ci war nañ ko joxe waaye ci seen biir lay des ba nga xam ne mu jéggi sax xaalis bi nga xam ne teg nañ ko ngir mu war a financer li nga xam ne moo di projet boobu day fekk moo tax ma ne ko nag ñu ne corruption si gars la. waaw xam nga ñun li ñu dimbale mooy ñun nekku ñun ñoo doon jël xaalis di dépense wala di fay contracteur ñun dañ amoon partnership ak Gamworks ñun projet yu ñu identifié yëpp dañ ko yóbbu jox ko Gamworks ne projet yi lañ bëgg a implement Gamworks seen technicien si toog ñu xool ko ñu cost ko ñu review cost bi and everything ñu ne ñu yéen léegi seen counterpart contribution nangami million la war a nekka ñun ñu transfer funds to Gamworks our contracts and ñu implement projects ñun this what happened ñu will not award any contract to construct all this. The only contract bi nga xam ne ñun ñoo ko award mooy ne the construction of Charles Diaw senior secondary because boobu ñun ñoo ko award the construction of the markets apart from Latrikunda market bi nga xam ne Gamworks ñoo ko award Abuko market Fajikunda market naka Talinding market Old Joshua market. I think we have a caller on the line. Yeah, hello caller. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Tur bi ak foo ñoo xoolee. Man Malik Samba naka Italie. Ok Malik, dafa mel ni yow lekk anguloo de waxal bu baax nit ñu mën a laa dégg. waaw ma ne léegi laa wàcca sam ma nekk ni di déglu seen programme bi dama bëgg a laaj say a few questions. Ok, go ahead. doon wax ne comme staff si waroon comme staff yi KMC waroon nañu am lu ëppal 12 millions si loan wala si seen koom-koom loo xam ne daf leen di jàppale. waaye man dama ko bëgg a laaj ndax staff si balaa ñu consider ay staff ma foog naa ne taxpayers si yoo xam ne ni ñu ngi soto si marché bi suñu yaay seen bagage bu bëgg a yàqu di yàqu su jeexut
foog na yooyu leen waroon nañ njëkk di consider before ñi ngay consider sa staff bu ngay joo fay salary so ndax ñoom si seen waxtu boobu noonu ñu ngi doon consider taxpayers yi seen coono bu ñuy daj si marché bi si ñëwee si time yi taw si ñëwee si time yi jaay jeexul si ñëwee si time yi mas am place bu nga mën a toog jaay ak yeneen yoo xam ne ni ak tamit si ñëwee si consider tamit food yu ñu war a lekka yu ñuy jaay fu ñu war a lekka yoo xam ne ni dañ leen war a place yi pour safe security food bi daal yooyu noonu laa ko bëgg a laaj ndax ñoom seen time ñu ngi si doon dox si yooyu noonu ndax dañ doxoon rek si interest staff si. ok. dégg naa la. jërëjëf koola boobu noonu foog naa dafa lit a join programme bi waaye su dégloo li nga xam ne ay highlight naa ko fii li ma fi tudda yëpp askan bi ñoo ko moom. tali yu ñu defar askan bi la. marché yi ñu sampa askan bi ñu sampa marché yooyu noonu school bu ñu sampa askan bi ñu sampa school bi lopitaan bu ñu sampa askan bi ñu sampa lopitaan bi understand nga marché bu ma wax nii ñun jël nañ ay jéego si marché bi many times waaye li ñu bëgg ñu understand mooy ne KMC nit ñi dañ am benn problème mooy nit ñi dañ gom ne soo jaayatee marché Serekunda rek jaayuloo fen si marché te Serekunda Market mënut a accommoder jaaykat yi nekk Gambie yëpp ñu nekk KMC yëpp possible amul benn maire bu fee ñëw sax mun a create that environment within the KMC within Serekunda Market loolu soo ko bëggee def foog kër yi nekk boori Serekunda Market yi la wóor yëpp di nga jënd kër yooyu noonu yëpp te how many millions would it cost council na dinañ am di even that capacity pour jënd kër yooyu noonu yëpp understand council seen number one responsibility mooy ne ñu taxawal askan bi moo tax ñu tànn ay council di leen sànni ñu dem si council bi council si noonu luñ fi fa toogee li ñoo waxtaanee yëpp mooy ne li yóbbu askan bi kanam li yóbbu réew mi kanam li yóbbu gox bi kanam ku nekk da nga bëgg a développer sa gox man bi maa nekk councilor parité Ibo Town ñu soo ma nekkoon suma interest te la nga nekkoon soxla Ibo Town soo solo nañ yoon solo nañ ndox solo nañ courant solo nañ lopitaan solo nañ school solo nañ scholarship and so forth and I was doing all those things su dee tali la sampana tali Ibo Town jógee ko Ibo Town highway ba mu ses Ibo Town si biir sampana school ñaari school in Ibo Town sampana lopitaan in New Joshua water extension def naa ko du be dugal ay pompe si ay kër electricity yi yóbbu naa ko ba si géej gi you name them scholarship I was giving scholarship over 300 students laa doon jox scholarship during my time you name them I have a lot of things that I was doing even during rainy season dama daan provide detergents and so forth di ko yóbbu si kër yi ñu ko séddale si biir kër yi for support we are doing all those things because dañ amoon di askan bi at heart dañ believe na ñun as young people in that office li ñu soxla rek mooy tour when you leave office you say yes when I was in office this lii laa fi def te loolu lañ fi def waaw moom ci wax yi kii mooy question bi mu laaj li mu wax mooy affaire yi marché mu ne affaire yi staff si waaw ba non dem na ba si na comme nekki nii ñi nga xam ne mu ne balaa ngay dem bay tal ñi nga xam ne ñooy staff bi liggéeyoo nekki nii ñi nga xam ne ñoom ñooy fay seen taxe te léeg-léeg sax xam naa da ngay dem foofu ay mbalit yeeg fi ñu nekk waaw du nekk place barab boo xam ne balaa ngay dem bay considéré koo xam ne dëkkuwaayam wala di ko jàppale ci lenn est-ce que koo xam ne moom moo lay fay li tax nga mën a fay staff yooyu seen nekkin mën a ñoŋ moom loolu la bëggoon dem ne staff si dañoo fay tax de waaw waaye xam non maa ngi ñëw rek dama bëgg a leeral foofu rek staff si dañoo fay tax bi ko ñoom tam KMC lañ dëkka ñu ngi fay lëmp ñu ngi ñenaa ngi def seen obli ñu ngi fay waaye si marché bi wax naa ko fi ma ne marché bi mu ta accommoder ñëpp ñu bëgg a nekk si marché bi loolu benn challenge bu marché bi am marché bi soo demee samp nañ ko am na shed am na mbaar am na bitik am na wanak and everything fu ñoo turee mbalit sax am nañ ko yëpp samp nañ ko mu ngi fa nga waaye nit ñi dañ dee dem ba occupy space bi nga xam ne sax even fu ñoo sànnee mbalit sax dañ faa toog nga daxaleen fa soo leen daxee si suba jëf dem 30 minutes yu góom baag di nga leen fa fekkaat so yii problème si nga xam ne challenge bi nga xam ne boobu moo nekk si marché bi even today even Taliban his management ba tey problème boobu mu ngi fa they facing the challenge so liñ mun rek mooy ne ñu provide leen the conducive environment nit ñi itam accept conditions si nga xam ne yoo leen teral si marché bi suñ ko accepté rek coono yi am si marché bi yëpp dafa jeex so you say ñu expand di sampa yeneen marché yi pour di conji Serekunda market because nit ñi dañ over market so in order pour create more environment ñu create more marché bu nu samp nañ fa marché up to today di market bi nekkul di operate dañoo fa nit ñi saga bañ a dem foofu noonu
until dañu force ñu am pour jënd beneen laan bi nga xam ne foofu lañ bëgg a samp marché bi te already loolu was in the pipeline ñun bala ñoo génn office pour samp marché bu ndung bi fekk samp nañ ko ba already fi nga ne foofu laani KMC la gaa bañ a dem foofu noonu because ñoom dañ gëmoon ne ñun Bohol bi fa la ñu wax te Bohol nawet ka ko moom we have to negotiate with somebody else pour ñu transfer Bohol bi ñun ñu dem jëndal laan boobu noonu nawet transfer Bohol bi foofu noonu pour ñu mën a samp seen marché bi so these are things that we were trying to do to satisfy the taxpayers waaye doo ko mën a am 100% amut kenn ku ko mën a am 100%. tey li dal KMC ci wàllu xaalis bi nga xam ne jaxasoo nañ fa. bu daloon tey Yankuba Koli jamono yooyu ndax li Talib Bensouda def génn woote janoog taskatu xibaar yi indi ci ay leeral ndax yow ci sa akulaay taala gëmoon nga ni bu daloon ki nga xam ne moo di Yankuba Koli ndax est-ce que sax mosu koo dal mu ñu nëbb ko ndax bu ko daloon du ko nëppal noonu. non lii du musa dal Yankuba su fa nekkoon ba tey xam nga lu tax. because we have the capacity te xam nañ li ñoo def. so are you telling us I'm telling you KMC right now there is no capacity. xamuñ li ñoo def suñu xamul li ñoo def duñ li ñoo wax. bu ko defoon na interview Talib. I can tell you. According to a lot of people, they say that he's a visionary man who knows how to take KMC to a level whereas it has never been there. And Talib himself said it. He's already on the way. So if you said that, daf ñoo jaaxal. Madam, what I'm saying is, maa ngi toog si platform. I'm telling you, anybody starting from the mayor of KMC, ku bëgg ñu ñëw si platform moom. And I'll tell them that they have no capacity and they have failed us. I'm sitting on the platform. From the mayor down laa wax ku bëgga na ñëw tête à tête maa moom and I'll take him one by one. But mayor bi tam li ma wax mooy ne soo gisee fraude bi mu am soo gisee lii mu am seen incompetence la soo gisee ma ne seen incompetence la because you have structures in place nga ne mooy control the operations of council finances. But mu ne loolu moo tax non maa ngi ñëw rek intercept. non mais ma rek ma ñëw intercept duñ ko lii xew na almost 2-3 months ago balaa tey I got the information. When did you got the information? You see, Gambia is too small. We are all interrelated. But I'm still part and parcel of KMC. But you're not working. Whether I'm working in KMC or not, I'm still part and parcel of KMC. That meaning there is because still man, don't cut me. Okay. You know, man, I'm interested in whatever is happening in my municipality because I live in KMC and I want to see KMC rise to the highest level. I'm privileged to travel international and I've seen what have happened in other councils and I've seen what have happened in other municipalities and I want the same thing for KMC. And we are supporting, we are giving our advice, we are giving our knowledge to people that are supporting the system to make sure we better KMC. This is the first time you invite me on the platform to discuss about KMC. I accept ko. Musuma ko accept. Because I feel I had a responsibility to contribute towards what KMC is doing, and I should not sit. The castigate. I do not offer what I can do. You understand? So, and up to today, I said it again. For us, our doors are open. We are prepared to support, to give our advice, and whatever they want us to do for KMC, we'll do it. And we are not even asking a dime for it. But suddenly you left. Well, because I was a councillor. The council term la. Understand nga? And it's not only nga councillor nga muna support council bi. Am na ñu don't support nga xamne nekkuñ councillors. Am na ñu don't support nga xamne they were not working for KMC. And they were giving us their support. They are giving us their advice. Because law bi dafa ne so many people that have expertise, they have capacity within your municipality. Mun nga leena indi as a team ñu liggéeyal la. But I think invite now the former mayors at his office. Yes, for what? For only one thing. What was the thing? Was the boundary between KMC and West Coast. And that's all what he invited them for. For them to sort it out. You want to follow boundaries in there, can you discuss the boundaries? And for M. Because should them beyond Lulu, the former councillors would have been on board. Because these are things that they know, even the then mayors have Lulu, and we are discussing some of these things. Invited, also we are very happy. Talib want to move this municipality forward by inviting the two mayors to all these mayors together, put you work as a team.
And then we were also trying to support the mayors, through our mayors. We wanted to give them, whatever support we have through them to him. But that did not continue. The task was only for 1 month, and it's over because it was a boundary issue, and that's it. ndax yéen ba ngeen fay nekk daan ngeen jox loxo ñi ngeen fa wutu woon. ñun we work with everybody. Even man, as we speak up to today, Smart Councillor is UDP and I'm APRC. I'm working with him. I'm supporting him in all the projects that he's doing for my community. Because even document more implement those projects, man mako ko jox. Because man dama develop an appraisal form bi nga xamne dama amone a strategic plan for Ibotan New Josong Ward. Project design bobu lolu dafa implement, dafa highlight all the problems yi nekk Ibotan New Josong. Dafa highlight all the constraints yi nga xamne ñoo fa nekk ak nak nga ko mëna adresser ak what are the coping strategies and so forth. Lolu mo nekk ci document bobu non. Mom la do use pour mo mëna achieve li ma am lolu la achieve to that level. Then bima jene office ma jël ko bi mu winé ñun we sat with him ñu ne ko look, we are here to work with you for the development of our community. This is not about politics. APRC aside, UDP aside, DOI aside, whatsoever, nañ tege yooyu boor ñu focus on the community. Ñun bu ko liñ ko mooy ne ñun fuñ dëkka Ousseynou Dabo du fa ñëw su fa ñëwee politique moo ko fa indi, Adama Barrow du fa ñëw su fa ñëwee politique moo ko fa indi, Yaya Jammeh du fa ñëw su fa ñëwee politique moo ko fa indi, Halifa Sallah du fa ñëw su fa ñëwee politique ko fa indi, Ismaila Cissé du fa ñëw su fa ñëwee politique ko fa indi, you name them. waaye ñun ñoo fa dëkk ñoo dina si problème bi kon ñun ñu fa dëkk dañu war a ñëw together as a team ñu liggéey dëkk bi ñun loolu lañ gëm, and that was our philosophy and that's what we were operating. da nga wax ne bàyyi nga balaa ñoo dem rek just to remind you viewers, you are still watching the Birr Gambia show live in our studios on Gambian Talents TV, and we have today the former councillor for APRC Ibotan Ward, and who serves as the finance chairman during Jammeh's time for 15 years. So tey nag kooku moo nekk suñ gan bi tey si biir studio bi, waaye rek balaa garmi di ñëw rek di wax ne ñu ngi am caller on the line, te ba pare di wax nit yi soo leen callee ngeen wax on the topic, and ba pare ngeen wax si seen xalaat, because xam nañ ne $12 million for the highest person at the council mu allegedly jël xaalis boobu noonu because ñu ne dafa secure a property. It's something boo xam ne Gambian si is a question boo xam ne war nañ ko laajte municipality bi. So lii moo fi nekk tey, and we have Mamadou Lamine Badji with us today in our studio. So gan bi da nga bàyyi sa taam jeex nga bàyyi nga ni ndax am na fu ma seetaan yaa ngi naan lu tax nga bàyyi dafa am na ñu bari ñu la jege xam nañ ne da nga yaa ngi doon wut foo bàyyee sax li nga xam ne moo di politique waaye man ma bëggoon a laaj est-ce que du da nga dem ba ci biir xam ne yéen képp koo xam ne yaa ngi woon ci nguur gi nga xam ne mooy nguuru APRC gi lépp loo xam ne bëgg nga ko fi te carte moo koy joxe rek daanaka pour am ko fi dina jafe lool demoo ba gis loolu rek nga luusoob nga bàyyi wala it da nga bëgg ndax ba tey defe naa ne yaa ngi def politique ndax yaa ngi waat APRC ba tey. waaw Garbi man comme ni ma ko waxee rek aliaroon dama amoon a plan. Suma plan bi mooy ne 2012 dama décidé ne dama quit from active politics. waaw mooy dama bàyyi politique completely, waaye active politics mooy ne jël responsibility in politics, like dama jël ma run for election as a councillor or whatsoever, because dama believe on ne I have done my quota. Because soo saafee development comme ni ma ko dee waxee rek development kenn mënu koo def, da ngaa def sa wala nga jóg foofu keneen ñëw def wala mu jóg fa keneen ñëw. waaye soo gëmee ne yow war ngaa mën a def lépp at the end of the day da ngaa fail the people, te loolu laa doon bañ, loolu tax ma disa. waaye man I can tell you up to today su ma tegee suma box Ibotan Jos woon dafa fees. I can tell you this because dama ko fa liggéey. xam nga ne politique Gambia léegi change na. No, it's not about politique Gambia dafa change. Because politique Gambia dafa change towards positive development. te man dama def development in that community that nobody can question. I can work high. di jënd ay saaku ceeb wala dafa. non man dama amul lu ma jox nit saaku ceeb development si ma def mooy ne alors waxoon naa ko fii like man bi ma nekk councillor in 2002 Ibotan amutoon lopitaan, Ibotan amut school, benn school rek lañ amoon foofu muy public school mooy Kandiba. Ibotan amutoon yoon, Ibotan ndox bi agutoon almost about
1 kilometre amuñu ndox 1 kilometre amuñ courant so these are the major things that I want to look into because madam amon like 5 bullet points in how councillor. One was education, the second was health, the other one was infrastructural development, and the other one was youth and sports, and then social services. These are the 5 bullet points in I put on the table when I was looking for the councillorship position. And I was elected new signing my carta based on this lima gomlo ni ñine so lama joxe carta yema len tudal ni dina ci gorgolu bi ngeen gis sen bopa waaye ci wàllu yoon ak yooyu moom xam naa góorgóorlu dafa desoon ndax Ibo Town jamono yooyu su tawaan bokk na ci gox yi nga xam ne mooy gën a taar ba dem fa sax nawet nii ñu bari dañu koy waaw yoon soo gisee boobu mujj na sax mooy ne li yoon liggéey ko dafa seer Kayupa Street yoon bi nga xam ne moom lañ tali Ibo Town dañ ko tali 1.5 kilometers astafurlah 1.2 kilometers te yoon bi 2 kilometers la des na 800 meters 1.5 kilometer bi 1.2 kilometer bi it costed us $48 million at the time because the whole stretch pour liggéey yoon bi même says it was supposed to cost us about 75 million amuñ 75 million bi then we only got 48 million at the time dañ bëggoon pour ñu difaa ko ñu jëna ut xaalis bi mu mun a complément leen non du ma ko def 48 million bi fu mu mun a em nañ ko commencé fu mu emee foofu lu suñu amaatee ñu continuer si lii la because yoon pour liggéey ko definitely to be honest with you dafa seer c'est que nga bëgg a liggéey yoon bu baax dafa seer it cost a lot of money moo tax su ma déggee some people sometimes they brag ne defar naa yoon nangami kilomètre dafa day tiit 1 kilometer alone can cost you fortune especially standard yoon daf la cost fortune understand nga then during my time in Ibo Town lopitaan bi nekk ñu jos woon maa ko sampa maa mobilise funds yi salary yi staff si ñu doon fay salary bi ñu doon fay foofu noonu sax is outside Gambia funds Gambia government spend fa xaalis it's not Gambia government fund it's not KMC funds maa mobilise the funds externally ñu build nursery ñu build primary ñu build lopitaan bi staff si fa liggéey ñun ñoo leen a fay salary then bu loolu joxee mbiri lopitaan bi demee boor then school ABC nursery primary senior secondary junior secondary senior secondary man maa ko fa indi because tubaab bi ko sampa moo daf ma daan sponsor ay xale 10 xale na so ñu based on the discussions ñu dem waxtaan bañ d'accord si affaire yi sampa school ñu jënd laan bi sampa primary school at Paki Jola ñu ko jënd $270,000 si plateforme laa toog that's why I'm quoting figures pour confirm ne li ma wax lu am la bi loolu xewee ñu dem ñu start nursery school bi bi ñu ko starté ask the people in Ibo Town up to today kenn du provide uniform kenn du provide books pour dem ci ñaari school yooyu noonu from nursery to grade 12 si school boobu noonu bi ñoo start di nursery xale yi doon dem si school boobu every month time boo saako maalo mu ngay jar $300 dañ daan jënd saako maalo di ko jox every student every month mu ko yóbbu seen kër because dañ amoon what you call association called Ibo Town Venas Ibo Town Venas is a Norwegian language meaning friends of Ibo Town organisation boobu moo doon finance the construction of that school ñoo doon finance the operations of that school ñu dem to a stage bu xale start di dem si other school standard si start di drop ma négocier ak ñoom bañ d'accord ne nañ sampa primary school ñu ne ma soo amee laan ma dem government négocier ak government jox ma laan bi ñu sampa school bi ñu sampa primary school bi ñu dem junior secondary up to grade 12 now and we are working on even as much as nekkatuma council but I'm still working with them pour naka la ñoo bilee di technical school because technical school was part of the component pour ñu bilee technical school nga xam ne soo jeexalee sa grade 12 da nga mën a dugg foofu noonu nga jànga métier and then before you go to the community. yéen naka gisee doxalinu Talib Bensouda ci milieu bu KMC nan nga ko gisee. Talib has to do a lot lu bëri la am lu mu war a def. defagul dara. to be honest with you because soo seetloo KMC bi Talib di ñëw su continué woon because lii am nga li jëkkaa indi seen failure bi mooy soo demee si institution ñoom waaw because dafa am lu waral failure bi lu ko waral institution boo gis dafa am lu ñoo wax institutional memory mooy ne ñi nga xam ne dañ leen jël liggéey ñuy liggéey si institution bi ñu am fa xam-xam
ñu jàngal leen ba ñu am xam-xam si naka la ñoo doxalee mbiri office boobu mu mun a dem kanam ñoom bi ñu ñëwee bépp staff bi nekkoon foofu noonu a good number of season staffs yëpp nekkatuñ fa loolu jox na leen problème. seen taam dafa jeex wala dañ leen daax. dañ leen daaxa. bi ñu ñëwee CEO bu fa nekkoon daaxa nañ ko te dañ ko daaxa si li nga xam ne teguñ ko si yoon. parce que dañ ko accuse corruption. moo tax ma ne maa ngi ñëw dañ ko accuse corruption def nga investigation amuloo dara loo mën a proof ne kooku dafa corrupt. because kooku problème am I don't want to discuss that here because nekkul ne moo Taliban start problème bi. moo Bakary Jammeh non li xew mooy ne non moo Bakary Jammeh ñoo am problème te Bakary Jammeh li tax mu am Bakary Jammeh problème mooy Bakary Jammeh daf ko ne mu finance an activity in Banjul kooku ne KMC xaalis du dem pour finance an activity in Banjul na waa Banjul finance activity boobu noonu seen problème foofu la commencé. Jammeh boobu moom lan la woon KMC. moom moo nekkoon di interim mayor interim chairman after xam nga in the laws of the council. su taami council si jeexee council taami mayor su jeexee. dañ dee dissolve council. suñ ko dissolve within that period because ñoom ñëpp dañoo demaat pour politicien lañ. so in order to keep on the council operating. loi bi dafa dañu indi a new law ne dañu war a establish a management committee an MCM. so management committee boobu noonu dañ dee am chairman mooy act as the mayor ñu am vice chairman then ñu am members ay 7 or so ñoom ñooy nekk for 3 months for 90 days ñoom ñooy saytu opération di council bi yoon si di ko guide ba time bu ñuy di ñëw into office ñu xanoo ba ñuy continuer so kooku bi mu ñëwee tam mu ko install pour mu def yenn payments pour renouveler system project in Banjul kooku ne ko du ma ko def because we know Bax is waa Badibula what he so close to Banjul because ñoom waa Banjul lañ gën a link to te seen activités yu bëri Banjul lañ ko def xam nga soo mu bëggoon pour ñu finance certain activities in Banjul kooku bañ seen problème foofu la commencé so mu ne ko then a lot of issues emanated. léegi loolu lan moo ci andi ba benn soo gisee ma ne la gars yi amuñ ci benn dégg because it took them council fay nekk ko noonu over 1 year salary when he sitting at home okay over 1 year ñu ko fay salary he sitting at home ba pare report bi nga xam ne moom lañ ko accusé dafa ko report boobu lañ tend to the National Assembly so how can you accuse somebody of corruption and a report is what you are given moom nga tena di National Assembly ñu ok ko ci report bi ñu sukkandiku ba tuumaal ko ne moom dafa def li nga xam mooy corruption report boobu la gars yi jëlaat yóbbu ko jébal ko waa pencum ndaw réew mi waaw non xam nga comme like li ma explain mooy xam nga soo ne diw dafa corrupt because mu yoroon office like comme tey ñu ngi accuse the CEO ne dafa def some corruption issues and so forth ñu present auditors yi ñu def an audit ñu present seen financial statements yi present all the reports yi indicate ne li ñu accuse ni yëpp dara amu ci understand and then is the very CEO bi nga xam ne moom moo prepare the audit report or all the reports nga xam ne nga present to the National Assembly because every council has to to the pack and peck dañ dee report to pack and peck comme like ni other companies yi dee def di comme ports dem ñu présent leen ñoom seen liggéey bi ñu liggéey si at bi yëpp seen xaalis bi ñu am naka lañ ko amee ak naka lañ spend ak yooyu yëpp council yëpp dañ dee def loolu and the very CEO bi nga xam ne dafa corrupt report su mu prepare yooyu nga submit at the national te audit report yooyu noonu auditeurs yi ñoo ko audit nga présent leen to the National Assembly ñu ok ko nga ne kooku dafa corrupt naka la corruptee waa jërëjëf balaa ñoo dugal rek si waxtaan xam naa ne daal sori nañ si torop waaye dama bàyyi suñ technicien suñ pare ñu wanal ñu Taliban Suda démb press conference bu mu am with regards to the alleged fraud discovering one of their highest members koo xam ne moo nekkoon the CEO of the council mi involved in the alleged 12 million fraud so dinaa bàyyi suñ technicien bi rek to work on that ñu seetaan vidéo bi ñu déglu Taliban Suda lu mu wax balaa ñoo dem si programme balaa ñoo gën a yaatal programme bi balaa technicien itam di pare rek waaw di question bi la teew am na gila di guy was dafa ne balaa ñoo spend this 12 million xam nga staff si I think we need to understand ne nit soo nekkee di liggéey place da nga need motivation because su nit ki amutee motivation liggéey bi nga bëgg mu defal la ko du ko def di nga gis ne mu bàyyi sa liggéey dem di lijjanti ji leneen pour lu moo mën a am pour dundal famille
because like loan bi pare suñu ne dañoo jox staff si loan nañu understand ne loan bi nekkut ne dañ xaalis bu ñoo may staff si la dañ leen koo lebal ñu ko génne si seen salary ndànka dafa mel ni comme yow nga dem si banque nga ne banque bi ne lebal ma xaalis ñu lebal la xaalis sa salary su duggee si banque bi dañoo di doog sa salary it's the same thing loolu dañ leen ko joxe pour motiver leen pour mun a solve seen problème si gars yi mun a continuer liggéey bi nga ne moom la ñoo def because soo am tee cool head doo mun a liggéey lii moo tax ñu dee support staff si lii moo tax ñu dee am staff si ñu leen dee jox incentives lii moo tax staff si ñu leen dee jox ñu nga ree train sa staff build seen capacity loolu yëpp si motivation la bokka lii moo tax nga jënd moto nga jox ko sa staff pour muy liggéey xanaa suñu waxee ne waru ñoo jox staff si 12 million loan ñaata moto yu es la KMC jënd xanaa te staff moto yi ñeen lañ ko jox staff si lañ ko jox seen directeur si lañ ko jox seen manager si lañ ko jox are they not staffs they are staffs bu ko dañ leen motiver pour ñu mën a liggéey dañ leen jox ay conducive environment pour nga mën a liggéey tey jii soo ma doon comparer Yankuba Koli ak Talib Bensouda lan nga may wax ak meew bi fa jot a jaar yëpp sax laa lay wax. so far KMC meew bu fa defagul lu fees bot mooy Talib si meew fa jaar yëpp. mooy Talib waaw. te ba tey nga ne ma. What's your reasons? Because a lot of people say that Talib KMC ñoom buñ doon jël office taxpayers money bu fa nekkoon ak léegi ñoom luñ dee correct it's daf ko double. It's not true. How will you justify that? You see, KMC, you know what they did? Then them new double taxi. And these are, I'm on camera. So I will new challenge them. Platform manual. Then double taxi. All the trade lines in then go double. So on a 500, young FA $1,000. So if 1,000, young FA 2,000. So if 10,000, young FA 20,000. They did that. Ñun bi ñëwee into office, looking at the economy of the socio-economic environment of the municipality, they feel ne nit ñi mënuñoo fay tax yi ñu ñaa teg ñun dañu wàññi woon tax bi te bi ñu wàññee tax bi tam loolu terewtoon tam li ñu doon def ñu ngi koo def gaa yi wax ne fi ñu ngi jëndam moto mbalit yi jënduñ ko KMC jëndu ko. Are you sure? Yes, I'm on camera naka ñoo ñu weddi ko. And I'll tell them. Why amulen one? Because ñoom bi ñoo ñëw dañ fa fekk a PPP partnership KMC dañ development a waste management plan. loolu ku ko defoon. KMC la ko mayor Konte moo ko def Dakar astafurlah mayor Yankuba Koli moo ko def dafa develop a waste management plan for 5 years te waste management plan bi li mu introduce mooy a PPP that is a public partnership between KMC and other institutions naka la ñoom manager the waste of this municipality. KMC demoon nañ bi award even a contract. I have all the documents with me. A contract pour ñu baakote dump site pour ñu address problème yi baakote dump site te company bi ñu award contract boobu noonu it was going to spend $100 million to operate that place. I got the documents with me and even this present management xam nañ ko li gaa def mooy dañoo ñu tamit contract boobu noonu and they went and then give contract to other people because dañ fa am interest. Lolo dañ fa am interest, so we will look at the video that the Lord Mayor of KMC, that's Talib Bensouda, did yesterday at the Kanifing Municipal Council itself, where he addressed certain issues and then also talked to the press with regards to the alleged 12 million fraud. So let's take a look at it and we'll be right back. He has worked tirelessly to support me and our fellow councillors to achieve our dream and to create a better KMC for all. I have known Musa to be a committed and before self-interest. I respect and accept his decision to resign as Deputy Mayor of the Kanifing municipality. I will continue to support Musa in his journey of public service to his constituents and hope that as a public servant or as public servants, we learn from each other and continue to put our duty first. Finally, at this morning's General Council meeting, councillors exercised their authority to elect a new deputy mayor, and I am pleased to announce that Mrs. Binta Jane Jallo, elected councillor of Bakau Newtown Fajara, will be taking on the role of deputy mayor effective immediately.
I look forward to working closely with Mrs. Binta Jane Jallo, to achieve the development aspirations of our municipality. It is also good to note that Binta will be the first ever female deputy mayor in the history of the Kanifing municipality. The second update is related to the discovery of an alleged fraud by the highest ranking member of the Kanifing Municipal Council's administration, the Chief Executive Officer, Mrs. Senabu Martin Sonko. Sometime in June of this year, my office intercepted financial transactions initiated and entered into by Mrs. Sonko. Following investigations with the related banks and parties, it was discovered that Mrs. Sonko entered into illegal transactions without lawful authority to the tune of $12 million. These illegal transactions were completed with the co-signature of the Director of Finance, Dr. Aliu Keta. It was discovered that Mrs. Sonko acquired a bank loan in the name of the Staff Welfare Association on behalf of 37 staff without their knowledge or consent. She used these funds to acquire a property which we believe to have been grossly overvalued, and she forged council documentation and approvals to obtain a guarantee purportedly from KMC to secure the loan. Through our swift intervention, we were able to freeze the accounts in question and recover approximately $7.6 million. Our swift action and a zero tolerance to graft and corruption protected the public coffers of the council from what would have otherwise been a serious financial loss. The actions of Mrs. Sonko are very serious, and we believe they are criminal in nature, ranging from fraud, tax evasion, and theft. Mrs. Sonko was confronted in a directors' meeting of 12 July 2021, wherein she confessed to her actions and apologized to the management team of KMC. Although she has since recanted her position, we have proceeded to complete the investigations and table the matter before the council. The council has today resolved to do the following. Council Resolution 1. We have requested that the Local Government Service Commission summarily dismiss Mrs. Sonko and the Director of Finance from service. We have also resolved to report the matter to the Gambia Police Force for an investigation. We have also resolved to place Mrs. Sonko and the Director of Finance on indefinite leave pending the results of the investigation and the decision of the Local Government Service Commission. The actions of Mrs. Sonko are quite disappointing. Countless employees of council have expressed great disappointment in these actions. This incident demonstrates the urgent need for the decentralization of staff disciplinary matters to local government authorities. The council, with the mandate of the people, must have the ability to hold staff accountable to their performance and actions. The ability to hire and fire staff is a fundamental function for a council to provide quality public service. I wish wax na ne garden jox leave to those that they think that they're involved with this fraud. Do you think that it's a good idea at the first place, giving them leave to go home, indefinite leave? Yes, when Sufeke Yangi mountain investigation, obviously the staff should be sent on leave. Why now the Smadeglo Limua, he has put two contradicting things. One, they have asked the Service Commission to dismiss her. Two, they have sent her indefinite leave. But council amun dole for certain disciplinary measures kon dañ ko wara decentralized lolu. Lima ci bëgg wax rek moy ne is rather unfortunate ne ñom biñ ñëwé
as a coalition government they have dañ laws yi nga xam ne moom lañ bëgg a change yooyu lañ change. Initially ñun dañ amoon a local service commission under the council. Every council dafa amoon a local service commission. ba pare dañ amoon lu ñuy wax established appointment committee. That committee is responsible for appointing staffs, discipline and promotion of staff. That committee moom moo doon liggéey hand in glove with the local service commission. Understand nga waaye bi this new management bi ñëwee new government bi ñëwee dañ change that policy ñu dissolve all the local service commissions ñu centralize ko at the ministry. ñoom as a council li ñu mën a def rek mënuñoo send if it is the junior staff they can sack them, discipline them and do all this waaye senior staff it goes to the local service commission. Even leave bu ñu wane dañ ko seen indefinite leave sax ñoom amuñ doole boobu sax pour def ko ñoom li ñu am rek mooy ñu send seen recommendations to the local service commission and the local service commission bi ñooy xool ñoom based on ñoom li ñu submit then ñoom ñu fekkee dañ ko send indefinite leave ñu send the CEO and the director of finance indefinite leave waaye ñoom they cannot do that, it's not their mandate. By the local service commission, I think they should act swift to look at this matter in a holistic perspective. Because so I have fraud. I do not want to dwell much about it because no, Lindef is right. I can tell you, ñun bi ñu nekk office ñun xëy nañ benn suba ñu taxa 12 staff si benn office benn suba ñu bind lettre ñoo staff lettre ñu ñëpp ne daxal nañ leen liggéey. Is it because they were also because involved ñun even if you take $1 of KMC's money we catch you are gone. We don't compromise with that. Because liñ gëm mooy ne mën ngaa jël man suma xaalis mot la ñu bàyyi waaye xaalis askan bi you should not touch it. So ñun dañ daan def loolu ñun dañ daan taxa staff dañ daan discipline staff lu nekk lañ daan def si staff when it comes to finance. Understand and then loolu moo tax motivation dafa important when you're dealing with your staffs because especially the finance sector if you don't motivate them mën nañoo def a lot of things. moo tax ñun dañ demoon to stage nga xam ne dañ put on some mechanisms even pour control the leakage of revenue. ñun bu ñoo ñëw like man bi maa ñëw as a chair of the finance committee of council revenue KMC was around 75 to 77 at most 80 million while we took it to close to 250 million. So if Talib says he has collected double that, he is telling us that they have collected 500 million. Then you guys fa dugal 500 million bi. Let them tell us fa lañ dugal 500 million bi. No, so collected double war loolu jël loan. That's what I said. Because if you can collect 500 million, xanaa mënuloo jël 12 million nga lebal ko sa staff si. Why? CEO bi nekk Sainabou Martin Sonko took that money on behalf of the welfare of the staff, not because council bi ñoo ko yónni mu jël ko. Well, allegedly, because let's use the word allegedly. Yeah, allegedly. Wow. Because they're going to investigation. Well, man li ma wax mooy ne soo gisee ma ne council mënoon nañ koo finance balaa ñoo dem di jël loan sax even from the bank. Council welfare staff on wax naa la fi process bi ne if the welfare association needs anything from the council dañu war a bind to the CEO. Suñ bindee to the CEO will take that and table it with the mayor and then go to the general council. Understand ne staff si lii lañ bëgga staff welfare association lii lañ bëgga what can we do? Council bi mën nañoo say within their coffers if what lu staff si di soxla mën nañ ko provide ñu provide leen ko because ñun loolu lañ daan def our time ñun suñ jamono dañ daan def loolu dañ daan support staff si in whatever they want because dañ believe ne you need to motivate your staff give them a cool head pour ñu mën laa liggéeyal so yooyu bonut pour ñu def ko definitely man for me if I'm going to blame the entire council for failing to take their responsibility in supporting their staff. Waaw su ma blame council lay blame ñoom ñoo tax lii mu am suñ jëloon seen responsibility ne ñii suñu staff lañ dañ leen war a motivate ñu motivate leen ni kon lii xew ni yëpp du xew kon négligence si mayor bi la and the entire council
Wow. In addition to that, one of the deputy mayor will never resign. Yes. We'll come to that because I think we'll come to that. Yeah, but it's first, I will unfortunate. remind the viewers that you're still watching the Gambian Talents TV. And so len buggee call mun ngeen a call ngeen jox ñu seen xalaat. Yéen tam ngeen wax ñu like Modou Lamine said moom foog na ne loolu is the negligence of the mayor. Waaye ñu bari tamit ñu ngi upload mayor bi for coming out board wi. And then you know mu ne lii ak lii moo nekk di happen si councilor bi. So yow loo gisee loolu. You see, remember that the mayor is surrounded with technicians, intellectuals around are surrounding him, not at the council level. You understand? Who are those intellectuals? We want to know, not real. Because lu fi nekk dafa You see, mayor, fighting like one thing. Mayor, yeah, I'm loyal, magam loyal, you know, I mean, and then he has close associates, economists like, you know, lawyers like, I think engineers we like, have a different caller folks. on the line. So you are advising him to cover up his negligence. Well, okay, now, léegi foofu lañ ko jëlee. Yeah, hello caller. Hello, assalamualaikum. Soxna si naka def. Waaleykum salaam sa tur bi ak foo ñu xoolee. Man la waa borom Qatar xam nga man moom sama boss bi ma nee borom Qatar rek war ngeen a understand kan la Abdourahmane la. Waaw loolu yow moom si biir kër bi nga bokka. Waaw man si biir kër bi laa nekk so du loo wax démb ma leen call di leen am nga seen programme boobu noonu nga. Exactly. So yow tey loo am pour contribute because ñu ngi am tey former councillor for KM Ward mu fi nekk tey te moom moo nekkoon the chairman for the finance committee. Wax na ne soo gisee lii yëpp muy happen it's because of the negligence of the mayor which is Talib Bensouda so yow loo am pour wax loolu. Waaw so maa ngi ko nuyu di ko sant di leen nuyu yéen yëpp ñu nekk si teewul boobu noonu nga. ñu ngi laa fay. Thank you. Waaw lu ma wax ni bu dee noonu la demee moom ak bien sûr lu mu wax bu dee noonu la demee because one side of the story lañ xamaa bu dee lu ñu wax moom dëgg la noonu la demee kon foog naa daal négligence bi mu fa to be honest with you négligence bi mu fa because man gisuma no reason why somebody who is working under you goes straight to a bank and take a loan on behalf of the staffs without their notice xam nga to such an amount of $12 million loolu dafa bëri loolu moom négligence mu ngi fa te corruption bi mu ngi fa xam nga comme nuñ dee waxee sometimes dañ dee wax ne government bi is corrupt waaye the most dangerous people who are corrupt are the people who are working under a leadership those are the most corrupt people man noonu laa ko gisee daal su dee loolu su dee finance somebody the one who is responsible of the finance moom is a concern to him or her war naa consult xam nga the leader to talk to him or her about it su ko approve fine su ko approve after he or she has done his or her capacity waaye moom deful loolu noonu ba pare mu dem di jël an action like that te xaalis bi the purpose of it being taken from a bank it is not used in that manner so loolu noonu baaxut te loolu duñu yóbbu fenn. Well, according to the mayor, the signatories there is one of their director of finance, which is Aliou Keita. Waaw loolu la so xanaa moom xamul xanaa kon Talib Bensouda moom dafa bëgg a wax ne xamul si dara. bu dee moom xamul si dara loolu laa wax ne then the corruption is still there. te corruption bi loolu duñu yóbbu fenn loolu dañ ko war a moytu loolu baaxut the negligence of Bensouda of his leadership is still there loolu warut a nekk there should be a policy lu nga xam ne war naa guide all kind of issues. Xanga te loolu su jeexee tam maa ngi bantuwaat comme koto boobu noonu ku xool di wax ne xam nga balaa ñoo dimbale staff bi the people working under the institution they should consider the people who are working outside or the people who are paying the tax. They go on rek xam nga when it comes to tax each and everyone is paying tax in that country whether you are working in the office or whether you are not working in the office. Dama wax ne sax the people who are working in the institution they are paying more tax than the people who are not working inside the institution. Because
bude yow yange work inside the institution like KMC yow sa salary bi dañ ko dog ni wax ne you have to pay tax sa kër yange pay tax lu nekk yange pay tax waaye fu nga xam ne nekkul foofu noonu yow mën na am yow sa kër bi dañ nga fayal tax wala fu nga xam ne yange xam nga si mbeda bi dañ nga pay tax waaye some people who are working in the institution they xam nga they are paying tax more than you so for them to be considered it's something very very good comme koto bi nu mu waxee noonu ku toog foofu noonu si plateforme bi fàttali tour bi before you sometimes you need to encourage the people who are working in the institution so that to avoid certain things like that for them to have a peace of mind for them to be able to carry their work effectively to avoid certain things like corruption like stealing like seen mind should settle rek duñu na liggéey they will take it as a negligent issue comme like man dinaa take an example me as being a teacher before ma nekk teacher ba pare maa ngi amee suma jabar maa ngi amee suma doom maa ngi amee suma rakay ñun ñëpp ñu ngi di seen Serekunda te man si def bi laa jógee ñëw Serekunda foofu laa amee posting dama war a fay luwaas ma fay xam nga koren ma fay ndox fay transportation school fees ak yooyu noonu te man suma salary bi xam nga 3,500 wala 4,000 la te house rent bi rek maybe around 2,000 la fekk yeneen responsibility ñëw ma war a demee noonu dem school ma war a taxaw si kanam stade xale yi ma ne leen dinaa leen jàngal no, I will not teach them correctly unless and until if I am motivated. Why so I am motivation be? Government are motivated and all the people whom I am working with, they are motivating me in one way or the other. At least somebody will say class. Muna le na jangal ma le 1 + 1 is equal to 2. While so mako amu dumako muna de. So no, it's not a bad idea. I really supported the idea. If it is something we do know that is going to, a correct way, it's not a bad thing to support the people who are working under you or the people who are working under the institution. It's not a big deal. Lolu baax la. Thank you. Waaw mu ngi la ci nettali mu so kodo bi xam na ko support correct and Gambian loolu moo tax sometimes dañ wax ne xam nga to a change of system is better than change of government te ñun Africans ñu ngi amee benn système bu nga xam ne benn power su ñëwee rek dañ dee bugg a faxas ñëpp ñu fa nekkoon whether you have experience you don't have experience dañ dee faxas yëpp ñu indiwaat seen own people seen own idea te loolu baaxul ci système bi at least soo ñëwee at least there should be some changes why at least maintain some people who have the caliber sometimes maintain people who have the idea the experience in the institution at least to guide you bu dee benn 1 year la 2 years because when you interact with people at least you must learn from them and they also must learn from you at least you can have an exchange of idea bu dee benn year la wala 2 years waaye loolu amul ci suñu système bi Gambia ku ñëw rek man moom ku ma fa fekk moom defaat dinaa ko daax ma indiwaat ñu système te loolu baaxul. Thank you. jërëjëf thank you. waaw finally KMC maa ngi leen a sant di leen jëriñ waaye at least they should do something better than what they are doing so xalaatee tey suñ gota si tey soo taxawee Westfield yow sa bopp xam nga sometimes su tawee foofu yëpp def dee nekk ndox so suñ bamante sax sometimes da ngay feel ne xam nga nit mun naa fii daanu sax mu dee te loolu am na in my present in Westfield at the heart of the country so loolu baaxul di nga ko dee they should do better to support the people and to support the people the taxpayers in the country so maa ngi dinaa jërëjëfal dinañ sant yi yëpp dinañ jërëjëf xam nga thank you di leen ñaanal yàlla na yàlla yokk programme bi dégg nga allahumma amin thank you jërëjëf for that contribution jërëjëf okay thank you very much okay waaw mu ngi doon laajte affaire Talib ndax yëg na po issue bi déglu na interview Talib bu mu wax ne moom mais CEO bi ñëw na si moom wax ko ne staff si dañ bëgg a loan pour affaire laan mu ne is good waaye dañ bëggoon jox leen garantie xam nga mu ne loolu baax na because staff lu wax si kéem si léegi dafa seer so suñu amalee staff si kër fu ñu dëkkaa loolu definitely lu baax la understand so if you so welcome an idea soo gisee ma ne négligence am la because xam na li xewoon te mënoon na see solve mënoon naa jël ay jéego pour adresse loolu waaye defu ko so lii moo indi moo tax la négligence am la so definitely he's part and parcel of the problem. What you're trying to tell us is he knew what was going on. Yes. But because media is starting to see what, he acted fast. Yes, that's it. He knew what was going on because CEO bi bala mo jël loan bi dem na ci Talib discuss ko Talib won ko ne ko staff si dañ bëgg lii dañ bëgg garantie Talib ne ko ne projet liggéey bëgg de lu baax la moom wax na dëkk bi sa area bi gaay bu ama Brufut ba Madiana la ama Brufut ba ama fan he himself said in his interview dama déglu interview am but
moom it xam nga tey voilà I think CEO bi lu mu ko wax moo nekk staff si dañ bëggoon loan pour ñu am land. Yes. Then meaning the CEO bi moo ko def because she used the welfare of the staff to get what she wants. Sarah, they might spend a lot. You see, you don't go to this mayor and say, Mayor, staff si dañ bëgg a loan and period. No. You brief the mayor thoroughly because that's your responsibility. Xam nga loi bi lu mu wax ak bi dafa ne the CEO is answerable to general council but reports on these daily day-to-day operations to the mayor. So when you go to the mayor to brief the mayor, you give him brief, not a summary briefing. No, give a detail. No, so bëggee jël dara. Mais ma rek. So bëggee jël dara. Non, déglu ma ne dama déglu interview Talib laa wax de. Li ma wax nii si waxam laa jëlee li ma wax nii. Dafa ne CEO bi brief na ko dem na si ma woon ko ne ko staff si dañ bëgg a laan te dañ bëgg a pour council garantie la ñu jël loon mu ne ko loolu de lu baax la definitely staff si loi si KMC dafa seer léegi de loi dafa seer kon staff si ñu mën a dimbale ba nga am lande loolu lu baax la su fekkee ne yow dem nga bi nga d'accord ne loolu jëf bu baax la lan moo teree council ñu jël jéego $12 million si council mën nañ koo jël si seen coffers ñu jox ko staff si as a loan ñu ko dino seen salary ndanka ñun we have seen in so travel in other countries council si ñu ngi am ay estates nga xam ne ñoom ñoo ko sampa xëy na Gambia amuñ that capacity pour ñu sampa estate yooyu noonu waaye pour ñu am 12 millions bu ñu mën a jëndal land jox ko staff si ko seen bopp sampa ko ñu ko dino seen salary si definitely council mënoon nañoo def loolu. Jërëjëf we have another caller on the line. Hello caller. waaw hello man maa ñëwaat rek. ok docteur Samba man maa ñëwaat. waaw comme di yokk rek si comme waxtaan bi mu ngi gis naa ne mu ngi fomb mu ngi neex waaye dama bëgg rek pour ma contribute si tuuti because comme Gambia seen boppa am na ñoo xam ne nii xamuñ Talib Bensouda. Talib Bensouda man dama demoon Sweden dugga si benn restaurant waa ji gis ma carte bi mu ne ma ne Gambia ma ne ko waaw mu ne ma ne lu tax Gambia nii doo leen jox Talib Bensouda mu doon seen président ma ne ko yow lan moo tax nga am lan lu tax nga wax loolu xam nga mu explainal ma lu bëri loo xam ne nii sax man musuma koy xam si Talib yaa ngi gis so Talib dafa nekk nit koo xam ne nii suy liggéey ak ay staffam dafay jox ku nekk sa ku nekk doxal lu nga war a doxal du dal commande du mel ni comme time boobu noonu post redeem bi nga yow ngay commande fii nga commande is commande not ku nekk dafa am section bu nekk dafa am leader bu nekk dafa am lu mu war a doxal yaa nga gis si Talib su waxee ne dafay taxaw mu contrôle lépp nit ñi dinañ ko ñëw xoolee ko nit koo xam ne ni comme dafa bëgg a wane ne moom KMC xam nga ku nekk mu jox la sa paat mu xam ne ni yow yaa responsible lii nga doxal ko so nit su ñëwee sàcc nag moom sa biir kër sax nit mun na fay ñëw mu sàcc la fekk daf la study ba xam la ne yow ku neex a sàcc nga mu sàcc la soo ko yëgee nga yëg ko soo ko yëgul mu fekk escape na waaye nag du si kenn blame Talib because Talib definitely for the past years yu mu fa nekk biir KMC nit ñi gis neen development bu muy def nit ñi am neen si moom wóolu te am neen si moom yaakaar te ba pare fu mu toll nii Talib jigéen ñi si marché bi góor yi si marché bi jaaykat yi si marché bi si boppa ñoo ko jël gërëm ko gis nga ay staff yi nit ñi di wax nii waa staff loan bu ngay jege sa néeg di jël sa CV form di dem di ut liggéey demuloo di ut liggéey pour ne soo amee liggéey nga jël ay loan da ngay dem nga liggéeyal sa réew xam nga nit soo jógee pour nga liggéeyal sa réew su fekkee sa dalasi leen lay fay da nga war a gore si dalasi boobu noonu bu toog nga ne yaa ngay yaakaar xaalis nga nii collecte ñu ñëw ku dee wax ne staff yi dañ dee fay taxe waaw ñun ñëpp liggéey neen Gambia liggéey neen salary liggéey neen monthly salary day ngay fay taxe waaye den uute ak ñuy jaay si marché bi every day da ngay jëndal ticket ñooñu lu ñuy fay ñun ñu ñuy liggéey si government ñuy receive salary duñ ko dee fay yi nit ñi dañ war a understand loolu yow every day sa mère su demee si fekkee palaat bu ndaw sax la am dina fay ticket $5
duties $5 lay fay so every day $5 in a month how much la yow ndax loolu noonu dañ ko dee génnee si salary staff non yaa ngi dégg so suñ setul ñoo xam ne ni ñoom ñoo nekk si place bu ñuy jëlee xaalis ñoo xam ne ñoo ñuy jox xaalis ñooñu ñu ngi feebar ñu ngi si xat-xat ñu ngi si jafe-jafe ñooñu mënuñuy setul ñun ñu bugg a setul kon la ba léegi loolu mooy corruption because maa ngi bugg a dund si kaw baadoo la te ba pare man damay solu ba set ma dem liggéeyi dugg si oto dem liggéeyi waaye kii day dem ñafe si biir garden du jóg suba teel dem si gardenam bi roose ñëw jëlee ko foofu noonu isi ko si marché bi ñëw toog ñu ñëwaat muy fayaat juuti bu muy fayaat noonu ba léegi amul moom lu mu bugga mu ngi si xat-xat place mu ngi si jafe-jafe si taw ñëwee mu ngi si jafe-jafe si bagaasam jeexut daf koy dem sànni kooku moo ñu gën a sonn kon jërëjëf thank you te taalib bu mu ñëwee def na fi loo xam ne nii jigéen ñi ñu ngi koy gërëm mu ngi nii jigéen ñi am nañ container boo xam ne nii seen bagage su desee ñu dugal ko fa si ëllëg si mun nañ koy jaayaat kon mu ngi mel ni ñooñu amuñ pertement lii la ñuy wax si développement balaa ngay xalaat sa bopp xalaatal ñoo xam ne ñoo lay jox koom-koom jërëjëf thank you jërëjëf donc li kii fi génn léegi wax lan nga ci doon tax ndax moom mu ngi wax jàmbaaru ki nga xam ne mooy Talib nangoo liggéeyam ak ni muy jëflanteeg ay staff waaye bu la wax ne la maanaam liggéey bi moom jëlul lépp rek aki moo ko maanaam lu ci nekk rek dafa am ku mu ko jox yow loolu d'accord nga ak moom wala dafa am benn gis-gis. So we've seen a lot of people testifying saying Talib I'm saying even the former mayor is more social than Talib. maa ngi ñëw I was a councillor I know and I've been going to the council up to now even bu Talib nekk mayor ni dama war a dem dootu war a dugg office am waaye dama dem council some staff at KMC can testify dama war a dem just last week rek laa jógee KMC so maa ngi ñëw rek dama la war explain nga understand ne KMC képp ku fa nekk you have the liberty to operate because dañ amul loi yi nga xam ne mooy garder ku nekk sa liggéey wax na la fi dañ am législation si nga xam ne loi yi nga xam ne yooyu moo fa tëral the financial audit like so ñëwee the financial manual moom laa woon from the data of finance to the clerk finance to the accounts clerk ku nekk lan mooy sa liggéey si council bi and nobody will go beyond kenn du dugg si sa liggéey si sa domaine ku nekk sa side nga nekk li ñuy wax si affaire yi mais mooy ne mais waxuñ ne da nga war a nekk like a police officer di dem offer everybody no because ñi liggéey nii yëpp they are working for the mayor nañ fàttaliku loolu if you appoint a CEO he's working for you if you appoint a director of finance he's working for you bépp staff boo jël KMC pour mu liggéey yow laa liggéeyal yow mi nekk ab mayor yow la moo liggéeyal so kooku anything lu mu def it is your responsibility as the mayor moo tax ñu ne mayor bi responsibility lem la pour mu monitor what is happening within his council suñu ne council is not about the office it's the entire municipality we talking about kii mu ngi wax ne ñuy fay $5 every day si marché bi $5 bi ñoo fay si marché bi moom lañ moo tax ñu leen a jox courant si marché bi moo tax ñu sampal leen marché moo tax ñuy bale foofu dañoo fay dañ leen a fay pour ñu clean marché bi si $5 si boobu la moo jógee courant bu ñu leen a jox si marché bi si $5 si boobu la moo jógee ndox bu ñu leen a jox si marché bi $5 si boobu la moo jógee you name them so do obviously doo wax ne kooku moo lu moo fay tax moo ëpp ak council li suñu nekk staff si ne fay tax yow no seen salary bi ñu leen a dog seen tax bi ñoo dog si salary bi waaye staff si dañu am ay kër am nañu am kër ñu nekk si dëkk bi fii xanaa ñoom seen kër du ñu fay tax dañoo fay tax like anybody who lives in KMC so lii la ñoo wax ne ñu ñëpp nañu understand ne ba pare sa staff suñu ne staff yantu kii ba ñu toog si office bi KMC seen staff si is everywhere ñu ngi si marché yi ñu ngi si kër yi ñu ngi si mbéere bi ñu ngi fu nekk ñooñu yëpp staff lañ we need to encourage them jëlkati mbalit bi da nga ko war a encourage am na ko fi kool mu ne su fekkee moom mu ngi fay ko $4,000 salary mu nga amee doom mu nga amee luwaas ak yooyu yëpp naka la moo fay school fii naka la moo def lii so yooyu pour mu mun a am da nga leen a encourage di leen support moo tax ñu ne staff da nga ko war a motivate moom docteur bi wax nii soo am too motivation nag da nekk docteur soo am too motivation du nekk docteur dañ ko motivate some of them dañ am privilège si seen bu ñu leen jëlee liggéey lañ leen fayal ñu dem jàngi so let us not be selfish ne ñun am nañ di privilège bi ñu bugg a deprive others privilège bi it's wrong soo amee privilège pour ñu fayal la nga jàngi keneen tam dafa war a am the same privilège ak opportunity pour mu dem jàngi ndax moom tam mu mun a doon dara loolu mooy motivation. léegi nañ compare 1 year Talib
bu mu nekkoon in office ak former Lord Mayor of KMC that is Yankuba Koli bu mu nekkoon office Talib introduced on 500 street bins to the municipality employ na or empower na young people def na also leading staff re-institute pour mu structure institution bi waati meaning probably daxana ñoo xam ne bokkoon nañ si alleged fraud and stuff. No, it's not fraud, it's all about politics. What makes you think that it's politics? I know, because some people are even now leaving other political parties to join UDP because it's conditioning them to go ahead. Because on nangu legal UDP, so don't tell UDP ñu daxala ci place bi nga nekk la ñu deploy la force rate la. But I can count number of staffs nga xam ne loolu moo leen dal. I know them. Talib is working with people under KM ñoo xam ne nekkuñ the same party with I am telling you what I know. Su wéedee loolu Talib su ba nañoo taxaw dinaa ko compter kanaka but I will call their names. I know. My sister, I am here. For example, the councillor for APRC in Talinding North, it's working with hand in glove with That guy is elected. Yes, he is elected. Yes. So Koko Talib Koko is more powerful than Talib. Because he can fire Talib. You don't know that? Councillors can pass a resolution and sack the mayor. You don't know that? And the mayor cannot sack a councillor. The councillors can sit and pass a 2-3 resolution to remove a mayor and he can be sacked and nothing comes out of it. But unlike a mayor, he cannot sack any councillor. You know, it's already electorates that can recall their councillor. This is the difference. As much as mom dëkk bi yëpp ñoo ko sànni karta waaye dafa am ñaari doole yi nga xam ne moo fa nekka benn bi mooy ne nit ñi mun nañ koo jéene as a mayor beneen bi mooy ne councillors yi mun nañ koo daxam moom as a mayor. waaye loolu du mun a nekk because all the councillors are applauding the mayor for his hard work. Let's continue. I don't want to go into some of these things. sëñ bi tey boo doon ko maanaam tey noo gisee Gambie salaire maanaam fay payoor gi ci ñuy liggéey rawatina sax ba ci KMC ndax boo xoolee fraude yi ngay wax corruption bi ngay tudd yëpp defe naa ne salaire yi nga xam ne dafa tuuti mooy waral loolu yéen ba ngeen fa nekkee nan la daan demee ak it nan nga ko du yem rek KMC waaye salaire as general. Well, staff don't go motivate. I never emphasize all the time. Staff don't go motivate because motivation more staff is muna ligay mo am help budal mo ligay. Government increase in tax, increase in salary. How many up to today because KMC implementing ko, which is wrong. Talib daf ko na implement. How many implement na ko legi? Because jenya ham laite pour ham lu xew ci lolu. waaw amoon na time daf ko stop defu ko implémenté ko ba pare li gën a disheartening mooy sa ne bi mu ñëwee li nga xam ne loolu la fa fekka in terms of support bi ñu doon like ñun dañ créé some allowances pour support staff si understand nga because soo seetloo salary Gambia dafa am is based on structure am na grade bu nekk dafa am catégorie bi nga xam ne danga fa war a wala xam-xam boo war a am pour mun a am si nekk si level grade boobu noonu su fekkee amuloo xam-xam boobu noonu doo mën a am grade boobu noonu so ñun buñ toogee ñu ne pour ñu mën a motiver suñu staff si ñu mën a wàññi leakages of revenue because tey su fekkee man maay dem si biir dëkk bi dina collecte xaalis man li maa collecte si at bi yëpp is like exemple ma jox la benn 3 million or 4 million li maa fay salary is less than $50,000 loo foog ne loolu lay def so ñu ne léegi in order pour ñu minimize the leakage of the revenue dañ créer some allowances te allowances yooyu noonu sax dañ ko deserve because nit ki su nekkee like risk allowance yaa ngi dem di feeku nit mun na la attaque mun na la def lu nekka so suñu la fee risk allowance is reasonable cash handling allowance yaa ngi téye xaalis is tempting ñu ne nañ la fay cash handling allowance soo ko amee dina la wàññi dina tax sax dina la wàññi soo bëggoon a laal xaalis doo ko laal parce que yaa ngi am allowance bi nga xam ne mooy tax nga téye xaalis boobu noonu xam nga di medical insurance staff si KMC dañ amoon medical insurance ñoom tamit dañ ko génnee loolu yëpp si motivation la bokkoon dañ ko génnee and these are things yi nga xam ne you need to do that to encourage your staff to work for you because staff si looking at the health sector in this country now is very expensive staff bi salaire bi ña benn 4,000 5,000 la nga ñoo am complications fii nga war a dem medical treatment sa bill bi is 20,000 30,000 mun loo koo fay you encourage the person to die cleaning service seen salary is nothing
is around $3,000-5,000 ñooñu noonu soo leen amalee medical insurance yaa ngi leen a dimbal parce que ñu ngi interact ak mbalit mi ñu ngi jàkkonteel ak feebar bu nekk council waroon na jël responsibility di leen fayal medical bill loolu yëpp la ngay génnee and this is all part of motivation so moo tax man definitely I think KMC need to do more definitely man loolu laa gom ne Talib has to do more. It's not about cosmetic mooy ne nga puudaru rafetal rafetalu fekk si biir di ena is terrible. KMC dañ war a jëna gestu jëna góorgóorlu jëna liggéey Talib defu fi dara I said it te su ko wéri nañoo plateforme moom ma laaj ko lan la fi def mu wax ana gan Talib mun naa ko challenge ne level ndax yow yaa ngi wax ne KMC ba tey daf la soxal ndax da nga bokk ci moom xam naa mooy nekk man sama laaj bu mujj ndax waxtu bi defe naa daf ñu xoj ndax yow ci bëgg bi nga xam ne yaa ngi koy bëgg KMC ba nga ne dafa bokk ci yow ndax tàllal nga loxo kookee nga xam ne moo di mayo bi ngir am loo ko jàppale ngir KMC jëm ci kanam. su ma diggante yàlla mosuma dem si Talib bi mu nekkee mayo ba tey mosuma dugg office am mosuma dem si moom ne ko ne ma Talib ñëw naa dama bëgg pour ñu liggéey di only support bi ma def KMC mooy turu suma kansilo maa ngi liggéey suma kansilo di ko support te politique taxut may liggéey moom su doon politique la du ma liggéey moom parce que am APRC moom UDP la am supporting him ñu ngi def lu ñu mën pour support ko parce que ñun luñ gëm mooy ne développement ni dëkk bi ñun ñoo ko war a def politique dafa passé politique fu mu am mooy ñu sànni carte wiin nga jeex na nañ tegee loolu pour ñu liggéey das wa ñun loolu lañ gëm. jaajëf. Wow, balaa ñoo dem rek I think we are going to throw you two questions. The first one is xam nañ ne elections bi mu ngi ñëw but then if you were to rate Talib's achievement or lu mu jot a defangum si Kanifing Municipal Council ñaata nga ko jox. Man dinaa ko jox 3 out of 10. Lu tax nga ko jox 3 out of 10. After all people say that moom moo nekk a visionary person boo xam ne mun naa yóbbu KMC. It's not development is not about being visionary alone. Vision goes along with action. But wax nañ ne vision goes along with commitment. maa ngi ñëw non xaaral rek during your time wax nañ ne yéen doo leen daan mun a jël most actions pour ngeen mun a def seen liggéey bi su ñëwee wàllum wax nga fi loo leen fi def. a lot te loolu moo fi nekk di dox ba tey Talib defoo ko fi dara de ñun liñ def looloo fi nekk ba tey Talib loolu rek la fi def mooy Westfield bu mu décoré man si lu ma gis man laa wax. construct na maquette. ban construct ban maquette la sampa. gis nañ recently ba marché la sampa kontaan ma benn. gis nañ recently non ne ma marché sangam la sampa. recently rek la jógee ubbi tali ni jël fiti Kunda maquette. What can you justify? Francis ma wax fi wax naa affaire tali ni jël fiti Kunda sari. But marché boobu noonu it was there. When I'm telling you, I'm telling you that land, even we bought the land, I said it here before. Then you know, general land be and then set for the construction of the school, that land, that hospital, but that market, I said it, and the documents are there. They cannot deny that. Man, talk platform. Man, I'm open to discussions. You see, I've never granted anybody an interview. I've never granted any panel discussion with anybody. But I said I am ready for any debate if they want. Don't you think it's because elections No, because I was giving them time to assess them to see whether they will do what they're supposed to do, and they are not doing it, and we want to tell them that you are not doing what you're supposed to do. This is the reason. 3 years left in of mayor legi. Defu fi dara. And mom wax na ne lim collect tax is double ñu liñ collect. Te mu fekkee dafa collect double. He's telling us that he has collected 500 million. Fa la 500 million bi duga. Dañu ko wax. And I'm going to send, in fact, let me use this opportunity to tell him, I'm sending in my request for your financial statement and, your audited accounts, my sense request be. Because it's a right for every citizen, so we have local council operating and been a request. Send financial statement, send council minutes, you can write and ask for them, they have to provide it for you. So I'm sending my request. Either tomorrow or after tomorrow, he will receive it on his desk.
So how many elections we and then election may just go to 2023. No, what am the general elections, the presidential elections that I am talking about, Gambians will head to the polls to select a leader. Yeah. Are you optimistic that this time around APRC didn't win election? We have already had our roadmap, and we said we're heading to State House. Is it back because to State House, you guys are about to form a possible coalition with? No. We said two things: either APRC, as the president in State House, or APRC in government. That is, we go by coalition. It depends on whoever we go with coalition. Any political party, we can go in coalition with them. Because we can any coalition as at now. With different political parties. So can you conclude na lolu amagul ci gëna waxtaan amna fu gëna xoti wa amna ko amna coalition tam ku nekk rek sa interest la amna parti yi nga xamne amna parti bi nga xamne mom dafa gis ne interest am moy ne bay force dafa ram APRC so mu jaral ko lu nekk NPP moy NPP mo tax nit ñi na ciow gi jëna bari ci mbiri NPP wa yeneen political parties itam ñu ngi négocier ak APRC waye NPP nak ñom ñoo jëna xar seen tanki tébé kon manes nañu wax ne coalition bi am diggante NPP lay doon ak APRC mun naa doon ak keneen mun naa ñàkk a nekk NPP sax mun naa nekk with GDC mun naa nekk with CA mun naa nekk with NPP mun naa nekk with any other political party because dafa des ci conditions yi nga ne yow lañ tëral naka lan lañ ci mën a d'accord ci conditions yi ko condition moo rek détermine kan nga war a dem ak coalition waaye UDP ñoom nee nañ soxla wuñ leen UDP non day xam ne sax amuñ fa bunta rek jërëjëf waaw there's one thing I wanted to talk about. Talib, so deputy mayor be resigning on the for resign. But mom deputy mayor, it's because of family matters. More than we resign. No, lolu dega. Deputy mayor, I will say it here. I'm sitting on a platform. Letter became sila joge dem si get deputy mayor mu sign letter bi ñu indi ko pour resignation am. Suñ ko wédé ci platform la nek nañ ko wédé. You have a spy or an insider. No, I don't have a spy. No, I don't have a spy. No. So I'm going to because maybe deputy mayor to resign is about corruption. The deputy mayor from resign is corruption. Maybe the foreign resign is corruption because corruption. So you say Talib. Musa. No. So you say man la deputy mayor. So you say Mugaudi dem si media bi di wax is because li fancy office bi la. Media start nañ di wax corruption bi nekk KMC mu ne Harama Ross Thursday la war a am general council meeting this Thursday coming lan moo tax mu oote emergency council meeting démb 10 o'clock si suba it's because media baa ngi amee affaire yi ñu ngi koo wax so mu ne kon nañ leen gaaw ñu jël action before affaire yi get out of hand te ñoom as a party dañ toog ñu discuss what they need to do ñu sacrifice deputy mayor bi then ñu appoint a deputy mayor balaa ñu ñëw general council because the process was full on. su fekkee ne mayor deputy mayor dafa resign letter bi daf ko war a tender to general council ñu discuss ko then ñu set a committee to investigate the reason why the deputy mayor is resigning. moom nee na maa ngi ñëw rek non defuñu benn investigate on the issue of deputy mayor non investigate moo is about this 12 million. non waaye non si li nga xam ne ñu ngi koy tuddoo ndax dafa am ñu ko wax ni ko député mayor bi tax mu resign it's because he's involved mu ne déedéet lu mu ko wax moo nekk that this is the reason what he stated on the letter mu ngi resign but it's not because of otherwise waaye bu fekkee it is otherwise tamit investigators dama ne the process is I was a councillor so deputy mayor di resign su bindee letter yóbbu ko to the mayor ne dama resign mayor dafa war a tender letter bi to general council su ko tendee general council dañu war a set a committee a task force to discuss with the deputy mayor lan moo tax mu bëgg a resign and investigate then they report back to the general council then you jël decision for accept resignation am bi su loolu xëyee ba pare they should conduct an election to elect a deputy mayor te loolu tam dañu war a notify IEC ñoo conduct the election it's a process so the deputy mayor they cannot send a letter of the deputy mayor yesterday at a meeting ne deputy mayor dafa resign tey ñu ne ok nañ appoint deputy mayor ñu appoint deputy mayor it's illegal it's fraud it's all you're talking about fraud that's fraud it's fraud because yaa xam nga loi bi. So, what are we talking about? Lima's incompetence in Yona. So he said, man, like, problem here came here is the mayor's incompetence. It's because of business. He is very fortunate. He has legal people around him. Yeah, I'm loyal, I'm loyal.
so he could have known better. Magam Assis lawyer la, Assis Bensouda lawyer la, yaayam Ami Bensouda lawyer la, te friends ami a good number of them lawyers lañ, you name them. So he could have been advised better by those people. ma gars yi UDP tey bu ñu la déggee du ñu wax ne li ñu leen génne yéen fi nga xam ne moo di KMC moom nga mënul digest ba léegi moo tax yaa ngi dal ci kaw Bensouda ba léegi. You see ñun KMC kenn génnewuñu foofu for me man kenn génnewu ma KMC. man maa bàyyi so ma bëggoon taxaw élection wi nekk kansulo. So, what's going to be, we are running out of time, and hopefully we're going to have you again on the platform, because we want to understand how the financial dealings with regards to KMC and other municipalities work, because probably it might be the same plan, the same channel that these councils are using. But for the benefit of the people, and so what's going to be your advice to Talib Bensouda as the mayor of KMC? Lema bëgg advice Talib mooy ne the deal he has with that company for the software for the running of the finance of the council is a fraud deal na ko gaay cancel, because ki nga xam ne loolu trigger the reason why deputy mayor mu resign. I don't want to go into detail, because ki run system bi is a foreigner and he can siphon our funds, so na cancel deal bi foofu la bëgg MC loolu. Then the other thing li ma ko advice mooy he has vision, am na xalaat, am na buga, am na ene, na ko accompany with action. Ba pare na am interest in whatever is happening in KMC. Lii laa ko bëgg advice, because KMC su baaxee pour ñun ñëpp la, su KMC bonee ñun ñëpp la. People are calling me bu lii xew ba tey boy naka seen council, dégg naa seen KMC bi, dégg naa sa council bi, and I'm no more in council. But the people know how follow KMC toll si suma xol bi. That's why people are calling me up to the, later ñëw pour ñëw fii sax. It's because I was talking to people in the diaspora. They are calling me, trying for me to give them some clarification, explanations pour guys understand what is happening. And why should that happen? And yan measures dañ mën a def pour mën a try pour support them to remedy the situation. So I am telling Talib that you are the mayor of KMC. We have given you our seat. Sit properly on the seat and drive us safely, because yaa amee suñ gaal gi suñ suuxee yaa ñu suuxal, kon bul nangu gaal gi suux te ubbil sa loxo, work with everybody, nga tegee politique aside, because politique mu ngi affect sa liggéey bi wera nga xam ko xamuloo ko. I'll tell you, there is a message I'm sending to him. ñi ko jege suñ déggee li ma wax nañ ko advice ne politique bi na ko tegee boor, ba mu gis ne kii mu ngi si politique bi mu ngi si parti bi nii naa ko indi mu support ma. What they do is, I will tell you this, they will join your system to destroy you, because you're asking them to leave their political parties to join your party. They will not come as somebody who is UDP, but I'll just come and say I am UDP because I want to destroy you, and that's what is happening in your council. Kon bàyyi staff si ku nekk fi parti bu mu nekk bu mu bëgg a support mu support ko, li nekk sa diggante moom mooy ne nga mbég soo ñu liggéeyal la liggéey bu ñu la war a liggéeyal. Ñun buñ fa nekk ñu bëri si seen staff si am na ñi nga xam ne leen di dee UDP, waaye mosuñu leen a daaxa, mosuñu leen a discipline, mosuñu leen a demote, mosuñu leen a yóbbu fenn. Instead some of them sax dañ leen promote to managerial positions, because ñun liñ biir foofu mooy ne ku nekk da nga am a role to play, ku nekk da nga am capacity boo war a deliver. Te am na ku wax fii ne waa ñun tali wata nekk dictator, it's not about being a dictator. Soo nekkee mayor képp ku staff bu liggéey KMC yow la moo liggéeyal, kon sa interest la pour nga xam lépp lu ñoo xam ne loolu la gaay di liggéey. Mayor di CEO bi munta forge any document for my thinking without the consent of the without the mayor, the council knowing it, because council checks are signed by both the CEO and the director of finance. Council correspondences when it comes to loan is signed both by the CEO and the director of finance, including audit. So I mean lii buñ ko downplay, xam nga ñu ñëw gaaw rek ñëw si media bi rek di wax ne waaw ñu ngi dem police, ñu ngi def lii, ñu ngi def lii, defu leen dara, parce que lii bu mu xewee du tey de xam ngeen ko. da ngeen ko study ko négocier ci biir cabinet, mun leen koo solve, bu ko media bi pick nañ ko ñu ngi ko tasaare, ngeen study jóg di wax, def leen lu leen war. That's all I want to advise you, and I want to thank you, and ngeen góorgóorlu. KMC suñ KMC la, Gambia suñ Gambia la, dañ tegee politique aside ñu développe municipalité bi mu dem kanam. Jërëjëf.
jërëjëf nañ tegee politique bi aside and ñu develop council bi loolu la Modou Lamine Badji wax ku nekkoon the chairman of the finance committee at KMC jamono Yaya Jammeh bara may tàggatoo rek dama bàyyi suma naataango mi nekk Mohamed Mbaye Garmi mu wax his last words for today's show. waaw sant rek bu baax di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan di leen gërëm bu baax di it gërëm suñu gan gi ñu am tey di ko gërëm ci ñëw gi waaye it di ko gërëm it ci laaj yi nga xam ne seq nañ ko moom ak tontu yi nga xam ne andi na ko ci ñoo ngi koy gërëm bu baax di gërëm it ñi nga xam ne jot nañoo dugg ci bu mu jokkoo gi daal di ñoom joxe seen xalaat réew mi nii la dañu koy rek pencoo ku ci nekk am nga ci xalaat nga wax ko ni ma la koy waxee rek xalaat yi nag mën naa wuute waaye nañ fexe rek ne toujours Gambie moom ñoo ko bokk ak koo manti doon ñoo bokk Gambie di sant ñëpp di gërëm ñëpp dig leen daje rek suba bu ci yàlla àndee waaye laata loolu damay wax nit ñi nañ gën a fonk li nga xam ne moo di wàllu takku face masque yi ndaxte coronavirus lu am la mi ngi rey mi ngi lëmbe àdduna mi ngi rey fépp tey dafa ñëwaat te jóg bi mu jógaat ci Gambie fii dafa amaat doole waaye di wax loo xam ne waxoon naa ko démb dama koy waxaat masque yi nañ koy jaayee li mu doon jar $10 buñ ko yokk di ko jaay ay $20 ay 25 ndax tey nit ki bu fekkee dañ bëgg a protect suñu bopp bëgg a aar suñu bopp aar suñu njaboot nit koo xam ne mi ngi am problème mu dépense war a yëkkati 25 ne mu ngi ko jëndee li nga xam ne moo di masque du ko def ndax dépense am matul te ku mat lawul dépense doo jël 25 di ko jëndee masque ñi nga xam ne ñooy jaay nañ yërëm seen bopp nañ yërëm askan wi ndax léeg-léeg boo yërëmul askan wi di nga xalaat ne government bi dafa la war a am lu mu la war lool war naa indi développement ci yow te yow mi sa jëmi bopp yaa ngi doxal loo xam ne du yoon bu ñuy bëgg nit ñi dañuy yërëm nañu yërëmante bu baax na askan wi di gën a ñagu aar sa bopp aar ñi la jege yàlla jàppale ñu ba ñagal ñu li nga xam ne mooy suñu bopp daal di fanqal ñu lépp lu ñu lor jël coronavirus bi génn ko ci àdduna bi ba mu jeex fi tàkk allahumma amin comme lu ma ko waxee démba dinañ am special topic bu ñoo def si wàllum face mask bi because xam nañ ne it is important because gis nañ tamit nit yi luñ nekkee di jël advantage of because nit the public bi wala nit yi soxla nañ face mask rek da ngeen ko war a jaay in a very expensive rate also waaye lii nag dina nekk a topic of its own buñ leen a isil probably ëllëg o gannaaw ëllëg inshallah mbaɗigol min ɓe jiiɓe kan bina ñine sotari Gambian Talents TV to annal baadi male Mohamed Mbaye Garmi anin Aissatou Koli nalun tamba sotali nun jambi min bota min ɓe nun former chairman finance chairman at the finance committee KMC wala ɓe nun molye bi studio kono waa mbokkay rek di leen wax ne rek ëllëg suba inshallah dinañ fi am another interesting topic probably dinañ amaat beneen gan buy ñëw toog ak ñun si biir studio bi pour ñu waxtaan ak burning issues yi nekk di happen si Gambia bi kon ka yéen yéen a ko dégg suñ gan bi lu mu wax su ñëwee wàllum xaalis bi naka la di duggee ak génne si Kanifing Municipal Council waaye probably this is not going to be the last time we appear si platform bi because buggan nañoo mun a jàngat lu bëri bëri lu activités yi KMC ak other municipalities luñ dee demee waaye konka Gambia lañ wax te Gambia moo ñu ñor ñun yëpp we have to see Gambia first it's not that comme kii nii APRC la UDP la so duma ko mun a jël mu liggéeyal ma also but like he said we have to put politics aside and we see Gambia first because this is a country whereas we all are the same ñun yëpp benn leen and we have to develop this country at any cost so jarut ngay wax ne kii APRC la wala kii UDP la so duma ko mun a jàppale also let's put our differences aside and let's develop this country su Gambia bi su demee ñun la su demut tam ñun la so let's nañ ko xalaataat bu baax a baax a baax di leen waxee dig daje di jaajëfal suñ technical team bi tey ñu fi nekk Ami Diba ak Musu Keba ak Aida mi nekkoon di ñu dimbale tey fii nii benn ngeen nekk di ñu gis jokko bi tam ñu mun a
déggante luñ ko buggee di jaajëfal bu baax a baax suñ guest bi teg we take most of his time waaye I think Gambia bi suñu ñoree rek Gambia comes first moo tax tey moom tam mu toogal leen fii di leen wax ne rek ba ëllëg insha Allah and have a wonderful day. Guluje yimɓe ka hoore leydi woni ko ƴetti ndu pikiiru coronavirus noon ko goonga annda ɓale annda dane annda paykum annda mawɗo wari africains ɓe boyi ka hoore leydi sabu noon ala lekki kono kibaruji welɗi ɗin woni ndu heeɓi haray pikiiru ɓayna fo ñetti o vaccin joɗko kala yo reno teddindi laabi ko ɗum ɗon ko fewno coronavirus no woɗi o ñawono soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo UK Europe USA Canada Switzerland ak àddina wërngal képp Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba koy na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent dëkk si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu si suñ app bii di Supersonix Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonix